fan, it gives me great pleasure to introduce them on stage myself. Yeah. நாங்களாம் வந்து இப்போ லாஸ்ட் இயர் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப்லாம் எங்களுக்கு விசிபிலிட்டி கிடச்சிருக்கலாம். பட் தி ஒரிஜினல் குக்கிங் ஹீரோஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are the ones and they are the biggest Tamil YouTube brand as well with 24 million subscribers. Being the biggest fan, it gives me great pleasure to invite you on stage. Please. பெரிய தம்பி தாத்தா, சுப்பிரமணிய அண்ணா, ஐயனார் அண்ணா, முருகேஷ் அண்ணா, முத்துமாணிக் அண்ணா, தமிழ் செல்வன் அண்ணா, ப்ளீஸ். ஆப்வியஸாக இந்த செஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெவி வெயிட்டாக அந்த சைடு போகுது. ஸோ கொஞ்சம் பேலன்ஸ் அவுட் பண்ணிக்கிறதுக்காக என் டீம்லேருந்து ஐட் லைக் டு கால் சஞ்சனா, ஹூ இஸ் த சீஃப் culinary officer of Cooked. You might have again seen her on our videos. மூஞ்சிலாம் ஒரு பேய் தெரியுது. பரிச்சைக்கு வந்த மாதிரி இருக்குங்களா? அப்படிலாம் இல்லை, நான் வந்தோடனே இங்கிலீஷில் பேச ஆரம்பிச்சிட்டு எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியலன்னா 4 வார்த்தை மட்டும்தான். அப்போதான் நம்புவாங்க இங்கிலீஷ் தெரியும். எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. நம்மளை வந்து அழைப்பு கொடுத்ததுக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறோம். தேங்க்யூ. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு ஸ்டார்ட் வித் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ங்க. எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயமா தான் இருக்கும். வில்லேஜ் குக்கிங் சேனல் எப்படி ஆரம்பிச்சது? நாங்கள் எல்லாருமே ஒவ்வொரு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். அப்போ நான் வந்து ஒரு ட்ராவல்ஸ் வச்சுருந்தேன். அண்ணே வந்து ஒரு வெப்சைட் வச்சுருந்தாங்க. தாத்தா ஆல்ரெடி சமயக்காரரு. சின்ன வந்து வெளிநாட்டில் இருந்துட்டு இங்கே ஊரில் வந்து டெப்போ வாங்கி ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க. புத்துப்பணிக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. எல்லாரும் படிச்சுக்கிட்டு இருந்து எல்லாரும் ஒவ்வொரு வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். நான் ட்ராவல்ஸ் வச்சிருக்கும்போது என்ன எல்லா பிஸ்னஸுமே ஃபெயில்டு. ட்ராவல்ஸ் வச்சிருந்து அது ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. டெம்போ ஓட்டி அதிகமாக சவாரி வர்றதில்ல, லாபம் இல்லை, அது க்ளோஸ். அண்ணன் வெப்சைட் வச்சுருந்தாங்க. அதே ஒரு மும்பை கம்பெனி வந்து வாங்கிட்டாங்க. ஸோ அதுவும் ஃபெயில்டு. எல்லாருக்குமே நம்ம கிராமத்தில் வந்து வருமானத்தை என்ன பண்ணுமோ வெளிநாட்டில் போய் சம்பாரிச்சாதான், கல்ஃப் கண்ட்ரி, இப்போ சிங்கப்பூர், மலேசியா இந்த மாதிரி சம்பாரிச்சாதான் நம்ம குடும்பத்தை ரன் பண்ண முடியும். அந்த சூழ்நிலையில் நாங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போகிறதா இருந்தோம். அந்த இடத்துல எங்கள் அண்ணன் யோசிச்சதான் இன்டர்நெட்டில் ஏதாச்சும் பண்ணலாமான்னு யோசிச்சு பார்க்கல. அப்போ எங்களை சமையல் வந்து பீக்கில் போயிருந்துச்சு. சமையல் கண்டு நல்லா வைக்கல, நம்ம சமைக்கலாம், சமைச்சு போடலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது நம்ம தாத்தா ஆல்ரெடி சமையக்காரர் தானே, அவர் கல்யாண காலத்துக்குலாம் சமைச்சுக்கிட்டாரு. ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு 6 பேரை வச்சு சமையல் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 2018 ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இன்ன வரைக்கும் போய்கிட்டு இருக்கு. ரொம்ப வெற்றிகரமாக போய்கிட்டு இருக்கு. சூப்பர்ண்ணே, சூப்பர்ண்ணே. நீங்கள் அதே மாதிரி குக்கு எப்படி ஆரம்பிச்சிங்கன்னு சொல்லிடுங்க. ஸோ எங்களுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக இருந்துச்சுங்க. 2020 பிகினிங்கில் கொரோனாக்கு முன்னாடி நான் சமைப்பேன். தாத்தா மாதிரி பெரிய சமையல்காரல, பட் ஓரளவுக்கு வீட்டில் சமைப்பேன்னு வச்சுங்களேன். வேற ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறேன். அது இன்னொரு கம்பெனி வாங்கிட்டாங்க. அதுக்கு அடுத்தது எந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனில் தான் வந்து அடுத்த பிஸ்னஸ் ஐடியா என்னன்னு தோணிட்டு இருந்துச்சு. அப்போது வீட்டில் சமைக்கிறவங்க எல்லாருமே கிச்சனுக்கு போய் சமைக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா செம்மையாக சமைச்சிட்டு வெளில வரணும். அதுக்கு நம்ம எப்படி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும்? இதை சுற்றி ஒரு பிராண்ட் கிரியேட் பண்ணலாமா? ஏன்னா நமக்கு இது தேவை. ஆஸ் அ கன்சியூமராகவே ஒரு கை ஹூ கேன், ஒரு பையன் குக் பண்ணுறதா இருக்கும்போதே தேவைப்பட்டுச்சு. அப்படி ஆரம்பித்தது தான் குக்டு. இன்றைக்கி வந்து பல பரிமாணங்கள் எடுத்து எதாவது பண்ணாலும் நாங்கள் முதல்ல ஆரம்பித்தது வந்து வீட்டில் அவங்க சமைக்கிறதுக்கு எப்படிலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும்னு நினச்சோம். இருக்கிறதுலே ஈஸியஸ்ட்டாக என்ன தோணுச்சுன்னா சமையல் வீடியோ செஞ்சு போடுவோம் அப்படின்ட்டு. இப்போ நீங்கள் பல்காக சமைக்கிறீங்க, நாங்கள் அப்படி இல்லை. 2 பேர் 3 பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு கரெக்டான அளவு சொல்லுவோம். அதாவது உப்பு கூட தேவைக்கேற்பலாம் சொல்ல மாட்டோம். உப்பு எவ்வளோ தேவைன்னு சொல்லிடுவோம். ஸோ அப்படி ஒரு வீடியோ பிராண்டாக ஆரம்பித்தது தான் குக்டு. சூப்பர் சூப்பர்ண்ணே, வாழ்த்துக்கள்ண்ணே. தேங்க்யூ. சரி, எல்லாத்துக்குமே இந்த முக்கியமான கேள்வி இருக்கும். 225 வீடியோ பண்ணியிருக்கீங்க, கரெக்டாக தான் கணக்கு வச்சுட்டு வந்திருக்கேன். ஒவ்வொரு வீடியோவும் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்குது. திடீர்னு மீன் முட்டையும் போட்டு ஆம்லெட் போடுறீங்க. என்ன ரெசிபி பண்ணுறதுன்னு எப்படி யோசிப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட்டு? ஆரம்பத்தில் வந்து நம்ம வந்து எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்து ஒரு கமிட்டி மாதிரி முதல் நாள் பேசிடுவோம். என்னதான் சமைப்போம் அப்படின்னு, இன்னது சமைக்கலாம் அப்படின்னு ஆளாளுக்கு ஒன்று சொல்லுவாங்க. சொல்லும் பொழுது இது செஞ்சு நம்மளே சமைப்போம் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்து முதல் நாள் போய் சாமான்லாம் வாங்கி கொண்டு வந்து வச்சுருவோம். வச்சு மறுநாள் ஷூட்டிங். ஆரம்பத்தில் வந்து எப்படின்னா கிடைக்கிறது நமக்கு பிடிச்சதை வந்து சமைச்சிக்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ வயலில் நண்டு கிடைக்கும், கம்மாயில் நத்தை கிடைக்கும், ஓடுற தண்ணி வாய்க்கால ஓடிச்சு, ஏரியில் ஓடிச்சுன்னா ஈஸி போடும்போது அதோட டேஸ்ட் தனி, நமக்கு சொல்ல தேவையில்லை. அதோட டேஸ்டே வேற. அதனால எல்லாமே நம்ம அரைச்சு போட்டுக்கிறது. என்னதான் நீங்க அதெல்லாம் பண்ணாலும் நாங்க அப்படி இல்லை. மிளகாத்தூள் போட்டுருவோம். இல்ல, அதான் நாங்க வாரத்துக்கு ஒரு தடவை 8 நாளைக்கு ஒரு தடவை வீடியோ போடுறோம். எங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு. ஆனா நீங்க டெய்லி வீடியோ போடுறீங்க. நீங்க எப்படி இதெல்லாம் சோர்ஸ்? நாங்க டெய்லி யூடியூப்ல, இன்ஸ்டாகிராம்ல வீடியோ போடுறோம். அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா எங்க ஆப்ல வந்து
3 வருஷத்துல 2100 ரெசிபி வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாமே வீடியோ ஃபார்மேட்ல. ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் பாத்தீங்கன்னா 6 to 8 வீடியோ ஷூட்டிங் நடக்கும் ஆஃபீஸ்ல. அது எப்படி நடக்குதுன்னு ஆக்சுவலா ஷீ கேன் டெல் இட் பெட்டர் பிகாஸ் அவங்க டீம்ல இன்னும் 5 ஷெஃப்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ டே டு டே பேசிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த டைப் பண்ற மாதிரி வீடியோ போயிட்டே இருக்கும் வெளியில. ஆமா ஆமா வந்து டெய்லி வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ ரெசிபி கிரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இடத்துல இருந்து நம்ம ரெசிபிஸ் எடுப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி குரூப்பா சேர்ந்து நம்மளால டிசைட் பண்ண முடியல. எல்லாருமே 6 ஷெஃப்ஸா இருக்காங்க, 6 ஷெஃப்ஸ்க்குமே வேற வேற ஐடியாஸா இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் நிறைய இருக்காங்க, அவங்க நிறைய ரிக்வெஸ்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதை பார்ப்போம். அதை தவிர பண்டிகை இருக்கா, பண்டிகையோட ரெசிபிஸ் போடுவோம். அதை தவிர ஒரு சமைக்கவும் சூப்பரா பண்ணுவாரு. ஸோ அந்த மாதிரி என் டீம்ல ஒரு ஷெஃபுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டைல்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ அவங்க அந்த ரெசிபிஸை அவங்க ஸ்டைல்ல பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு நான் ஆக்சுவலா அவங்கலாம் ஆஃபீஸ் இன்வைட் பண்ணிருக்கேன். நாங்க எங்களோட ஆபரேஷன்ஸ் நீங்க பார்க்க போறீங்க. ஓகே, சந்தோஷம், எக்ஸைட்டடா இருக்கும், நாங்களும் ஆர்வமா இருக்கோம். இப்போ என்னைக்காவது உட்காந்து நம்ம வீடியோ ஏன் இத்தனை பேர் பாக்குறாங்க அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? நம்ம வீடியோ இத்தனை பேர் பார்க்குற காரணமா நாங்க நினைக்கிறது என்னன்னா, நம்ம வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயல்வெளி பசுமையான இடத்துல இருக்கும். இப்போ நம்ம கிராமத்து வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நிறைய பேர் இந்த கிராமத்துல இருந்து நம்ம சைட்லாம் வெளிநாடுகளில் போயிட்டு தான் அவங்க எல்லாம் மிஸ் பண்ணுற லைஃப் நாங்கள் வீடியோவில் காட்டுறதுனால அதை அவங்க எல்லாம் பார்க்குறாங்க. அது போக நம்ம அவ்வளோதான் சமைச்சு அதை கொண்டு முதியோர் இல்லத்துக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்குறோம். அது நிறையா பேர் அந்த இந்த 3 ரீசனால தான் வீடியோ பார்க்குறாங்க நாங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் வேற என்னமோ எங்கள்கிட்ட பிடிச்சிருக்கு, அது என்னன்னு எங்களுக்கே தெரியல. இல்லை நீங்களா இருக்கீங்க. நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட பேசுறேன், சுப்பிரமணியன் ஃபோன்ல பேசிட்டு இருக்கேன்ல, நீங்க என்ன நீங்க போன்ல நார்மலா காமிச்சிக்கிறீங்களோ அதே தான் வீடியோல இருக்கு. அதுவும் கண்டிப்பா மக்களுக்கு பிடிக்கும். நான் அதை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்புறேன். ரெண்டாவது இந்த மாதிரி சிட்டியில இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்பிரேஷன் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, which is அந்த இடத்துக்கு போனா நல்லா இருக்கும், அங்க இருந்தா நல்லா இருக்கும், அந்த வாழ்க்கை இருந்தா நல்லா இருக்கும்ட்டு. ஆனஸ்டா சொல்றாங்க, 2022, 2023 இந்த வருஷத்துலாம் யாருக்கும் ஃபாரின்ல போய் ஃபேன்சியான வாழ்க்கை தனி வீட்டுக்குள்ள வாழ்றது ஆஸ்பிரேஷன் இல்லை. இப்போ நானும் ஊர்ல வந்தது தான், எங்களுக்கும் ஊர்ல தோட்டம் விவசாயம்லாம் இன்னும் பண்றது தான். என்னோட ஆஸ்பிரேஷன் உங்க வாழ்க்கை வாழ்றது தான். ஸோ நான் அதுக்காக உங்க வீடியோ பாப்பானா இருக்கலாம்ல. ஆமா கரெக்ட் அதே தான். அப்ப நாங்க ரொம்ப லக்கி. ஆமாங்க, கண்டிப்பா கொடுத்து வச்சவங்க தான். அட்லீஸ்ட் எனக்காவது அப்பப்போ போறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது. நிறைய பேருக்கு அந்த வாய்ப்பு இன்னும் கிடைக்காம இருக்கு. ஸோ அவங்க எல்லாரும் இந்த மாதிரி அந்த வாழ்க்கையை அனுபவிச்சு பார்த்தா அது எப்படி இருக்குங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எங்க வீடியோ சிம்பிளுங்க, நானே சொல்லிடுறேன். எங்க வீடியோ சமைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதை பார்த்துட்டு எப்படி சமைக்கலாம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சமைப்பாங்க. அதுக்காக மட்டும் தான் எங்க வீடியோ பார்ப்பாங்க. அது மட்டும் தான் நாங்க நினைக்கவும் செய்யறோம். அதை வச்சு தான் பாத்தீங்கன்னா எங்களோட ரெசிபி பத்தி கதை சொல்றது எல்லாமே இது அப்படி ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சின்ன கோதுமை உப்புமா இருக்கும், கோதுமை உப்புமாக்கே நாங்க கதை சொல்லுவோம். கதை சொன்னா ஓ இன்னைக்கு கோதுமை பில்டப் பயங்கரமா இருக்கும், ஆனா அது ரீசனபிளா இருக்கும். ஏன்னா கோதுமை உப்புமா எல்லாம் சாப்பிட்டு பழகினது தான். அது யாராச்சும் ஞாபகப்படுத்தணும்னா உடனே சாப்பிடணும் தோணும்ல. பிரியாணி மட்டும் ஞாபகப்படுத்தினா சாப்பிடணும் தோணாது. கோதுமை உப்புமா அதை தான் நாங்க மோஸ்ட்லி பண்ணுவோம் இன்ஸ்டாகிராம்ல, யூடியூப்ல. அப்புறம் ரெசிபி பாத்தீங்கன்னா அவங்க போய் ஆப்ல எடுத்து பாத்துக்குவாங்க. சரி, கண்டிப்பா 5 வருஷத்துல லட்சக்கணக்கான கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கும் ஈஸியா. பட் படிப்பீங்கன்னு நம்புறேன் கமெண்ட்ஸை. கரெக்டா? கமெண்ட்ஸ் படிப்போம். உங்க மனசுல நிக்கிற 1-2 கமெண்ட் சொல்லுங்களேன். அண்ணா அது நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருக்குதுண்ணா. அதாவது நம்ம வீடியோ போட ஆரம்பிச்ச ஒரு 2000 சப்ஸ்கிரைபர் இருந்திருப்பாங்க, சரியா தெரியல. அந்த டைம்ல ஒரு அண்ணன் ஒருத்தவங்க கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க, இந்த சேனலை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, இவங்க வருங்காலத்துல ரொம்ப பெரிய சேனலா வளர்ந்துருப்பாங்க, இவங்களோட வீடியோ குவாலிட்டி, வீடியோ எடுக்கிற விதம், அவங்க பரிமாறுற விதம் எல்லாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு இதா இருக்குது, கண்டிப்பா இவங்களோட நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, இவங்க ஃபியூச்சர்ல பெரிய சேனலா இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்புறோம். இப்போதைக்கு இருக்கோம், ஆனா அந்த அண்ணன் பேர் தெரியல. கமெண்ட்ஸ் போட்டவங்க பேர் கமெண்ட்ஸ் மட்டும் என்ன எங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துட்டே இருக்கு. ஏன்னா அவங்க சொன்னபடி நடந்துருச்சு. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அவங்க வளர்ந்து வருவாங்கன்னு சொன்னாங்க, அதுபடி நடந்துருச்சு. ஸோ நடந்ததுக்கப்புறம் அந்த கமெண்ட்டை மறக்கவே முடியாதுல்ல என்னைக்குமே. எவ்வளோ வளர்ச்சி பண்ணாலும் அவங்க சொன்ன வார்த்தை நடந்துருச்சு இல்ல. ஸோ அந்த கமெண்ட்ஸை மறக்கவே முடியாது. ஏன்னா அவங்க சொன்னது 2000 சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கும்போது சொன்னாங்க. அது சொல்லும்போது எங்களுக்கு நம்ம எதை வச்சு சொல்றாங்க, நமக்கிட்ட அவ்வளவு என்ன பிடிச்சிருக்கும் போது சரி ஓகே, இன்னும் கேமரா குவாலிட்டிலாம் எங்களை நம்புறதை விட நீங்க அதிகமா நம்புறீங்களே அப்படிங்கிற ஃபீலிங் இருந்துச்சுல்ல. ஆமா, அந்த நம்பிக்கை தானே நமக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்குது. எல்லாமே அந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்து, ஒரு உற்சாகம் கொடுத்து இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கோம். உங்களுக்கு பிடிச்ச கமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நான் 2 கேட்டகரியா சொல்லலாம். ஃபன்னி கமெண்ட்ஸ் நிறைய வரும். ரொம்ப ஃபன் பண்ற மாதிரி இந்த பன் பரோட்டா வீடியோலாம் போடுவோம். பரோட்டானா தெரியும், அத்தனை எண்ணெய் ஊத்துனா தானங்க பரோட்டா அப்படி வரும், அது நம்ம தப்பு இல்லை. என்னம்பாங்க, நீ ஊத்துன எண்ணெய் அளவுக்கு என் பொண்டாட்டி மேல நான் பாசத்தை காமிச்சிருந்தா என் வாழ்க்கை நல்லா இருந்திருக்கு மேடம் அப்படிம்பாங்க. இந்த மாதிரி ஃபன்னியா நிறைய வரும். சீரியஸானா நம்ம இந்த வசனம்லாம் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறோம்லங்க, அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்ரிஷியேட் பண்ணி எழுதுவாங்க.
இந்த கூல் வீடியோல இருந்து என்ன சொன்னோம், கோயில்ல இது ஏன் கூழ் ஊத்துறாங்கன்னா பக்தியில புத்தியும் சேர்த்தவங்க தான் நம்ம ஊருக்காரங்க அப்படின்லாம் சொல்லும்போது அதை எடுத்து கமெண்டா போடுவாங்க, அதுக்கு ஒரு 1000-2000 லைக் வரும். அந்த மாதிரி சீரியஸ் கமெண்ட்டும் இருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு இந்த சீரியஸ் கமெண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்துச்சுங்க. எங்களுக்கு வந்து கோவிட் டைம்ல வந்து நாங்களும் அப்போ வந்து ஒரு 1 லட்சம் ஃபாலோவர்ஸ் கீழே இருந்தோம் இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாம். இப்போ ஒரு 17 லட்சம் இருக்கு. அப்போ வந்து ஒருத்தங்க வந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க, இது மாதிரி கோவிட்ல அம்மா இருந்துட்டாங்க, ஆனா உங்களோட ஆப் உங்களோட வீடியோ பார்த்து தான் நான் எங்க அப்பாவுக்கு நான் சமைச்சு கொடுத்தேன், அதனாலதான் நானும் எங்க அப்பாவும் வீட்டில் டெய்லி சாப்பாடு பண்ணி சாப்பிட்றோம் அப்படின்னாங்க. அன்னைக்கு வந்து என்னன்னா, நம்ம என்ன பண்ணோம் இன்னைக்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம், என்ன பண்ண போறோமோ அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம பண்ணதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற ஃபீலிங் இருந்துச்சு. அதுதான் எனக்கு இன்னும் மனசுல வந்து லைக் உங்களுக்கு சில நாளாக பிசினஸ் பண்ணும்போது சில டவுன் டேஸ்லாம் இருக்கும்லங்க, அந்த நாளைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டிவேஷன் என்ன இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தான். ஓகே, இன்னொரு கொஸ்டின், இப்போ உங்களுக்கு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கூட வந்திருக்கலாம், வந்திருக்கும் போது இதே மாதிரி உள்ள கிரியேட்டர்ஸுக்கு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நீங்களே சொல்லிருங்க. நீங்க பப்ளிக்கா வந்து உங்க ஃபேஸை போடுறீங்க, ஒரு இதை காமிக்கிறீங்கன்னா நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வரதான் செய்யும். எனக்கு தெரிஞ்சு யூடியூப்லேயே இருக்கிறதுலே கம்மியா 0 நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வரது உங்களுக்கு தான் இருக்கும். உண்மைதான், நம்புறீங்கல்ல? ஸோ எங்க இதில் வரும் எதுக்குன்னா, சில டைம் இப்போ ரீசெண்ட் வீடியோஸ்லாம் என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணி சமைக்கிறது, ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு சைட் டிஷ் மாதிரி செய்யறதெல்லாம் சிலது காமிச்சோம். அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக நெகட்டிவ் கமெண்ட் வந்துச்சு, நீங்கள் கெடுக்குறீங்க அப்படின்லாம். நாங்கள் உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்தோம், நம்ம வீடியோ 12 வயசு 13 வயசுக்காரங்க பார்க்குறாங்க. ஸோ யோசிச்சு பார்க்கும்போது அது மேபி காமிக்காமல் இருந்தால் நல்லது தானே, நம்மகிட்ட இருந்து எத்தனையோ நல்ல விஷயம் கற்றுக்குறாங்க, நம்மகிட்ட இருந்து இது கற்றுக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களே அது முடிவெடுத்தோம். ஸோ ஒன்று அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நாங்கள் ரெஸ்பாண்டும் பண்ணிட்டு தப்பு தாங்க இனிமேல் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மற்றபடி திட்டுறது நிறைய திட்டிட்டு தான் இருப்பாங்க. நீங்க ஏன் இதுல ஏன் இதை போட்டீங்க, இதுல இதுல இது நீங்க ஒரிஜினலே இல்லை அப்படிம்பாங்க. ஏன்னா உப்புமாவே நம்ம ஊர்ல 10 விதமா செய்வோம். 10 பேர் உப்புமா கரெக்டா 10 வீடு இருந்துன்னா 10 வீட்லயும் 10 விதமா செய்வாங்க. நம்ம வீட்டு உப்புமா தான் காமிப்போம், அதுக்கு திட்டுவாங்க. அதெல்லாம் திட்டினாங்கன்னா பரவாயில்லன்னு விட்டுட்டு போயிட வேண்டியதான். சரி சரி சரி. அடுத்ததுங்க, இது உங்களோட கண்டென்ட் கிரியேட்டரா ஒரு 5 வருஷம் உங்களோட பிக்கஸ்ட் லேர்னிங் என்ன நினைக்கிறீங்க? அதே உங்க லேர்னிங் என்ன? இன்னைக்கு இந்த பேனல் இங்க உட்காந்துட்டு இருந்து பாக்குறவங்க யாராச்சும் வந்து யாராவது கண்டென்ட் கிரியேட்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அந்த மாதிரி கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு உங்களோட அட்வைஸ் என்ன இருக்கும்? அதாவது ஒரு காலத்துல வந்து நம்ம லைஃபுக்கு செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னா டாக்டர் ஆகலாம், இன்ஜினியர் ஆகலாம், ஒரு லாயர் ஆகலாம், இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ஏதாவது ஒரு படிப்பு படிச்சுட்டு போயிடலாம். ஆனால் அது போக முடியாதவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்கிறது அந்த காலத்தில் இல்லை. ஆனால் இந்த காலத்தில் அது கிடச்சிருக்கு. என்னன்னா ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து சோசியல் மீடியா. ஸோ படித்தவங்களும் சரி படிக்காதவங்களும் சரி டேலண்ட் மட்டும் ஒரு வாழ்க்கையில் முன்னேறணும், நேர்மையாக உழைக்கணுங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கையோடு இருந்தாங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக முன்னேறி வரலாம். இது வந்து ஒரு நமக்கு ஒரு டாக்டரை விட ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் கொடுக்கக்கூடியது வந்து சோசியல் மீடியா. ஒரு நீங்கள் ஒரு டாக்டருக்கு படிக்கிறீங்க, குறைவாக சொல்லலை டாக்டருக்கு படிப்பை, நான் எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன். ஏன்னா ஒரு டாக்டருக்கு படித்து அதன் மூலமாக நீங்கள் சமுதாயத்தில் பெரிய ஆள் ஆகிறத விட ஒரு யூடியூப் கிரியேட்டர் ஆகிட்டு அது மூலமாக நீங்கள் ஃபேமஸ் ஆகிட்டீங்கன்னா அதை விட இன்னும் பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆளாக கூட நீங்கள் மாறுவீங்க. ஸோ சோசியல் மீடியாவில் இப்படி ஒரு ஆஃபர் ஒன்று இருக்குது. ஸோ எல்லாருமே படித்த இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க, இந்த படிப்பு படிக்க முடியலையே, இது இருந்திருந்தா நான் வாழ்க்கையில் நான் எப்படியோ போயிருப்பேனே அப்படின்னு நினச்சி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லாரும் அதை விட்டுட்டு சோசியல் மீடியாவுக்கு வந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போவே இவ்வளோ வாய்ப்பு இருக்கும்போது இன்னும் போக போக நிறையா வாய்ப்புகள் வரும். அவங்க ஃபியூச்சர் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும். அதனால எல்லாரும் வரலாம் சோசியல் மீடியா. அவங்களோட திறமையை வந்து நேர்மையா வெளிப்படுத்தணும். கரெக்டுங்க. அவங்களுக்குள்ள கண்டிப்பா திறமை. Villages are all about a community. People like to live in communities. That's where the happiness is, right? It is also an ecosystem. It's relationships that meet one another's needs. Villages are also a brand. My village is known for weavers. For thousands of years, we have been weaving this cloth, right? Identity, legacy, lineage, ancestral pride. திடீர்னு ஆங்கிலம் பேசல, வேற மாதிரி ஸ்டைலா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரல, உங்களாவே காமிச்சிக்கிட்டீங்கல்ல, அதுதான் வந்து ஆக்சுவலா எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும். இதுதான் எங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு, இதுதான் தெரியும், வேற மாத்தி போட தெரியாது. அதுதான் அந்த நேர்மையை வெளிக்காட்டுறதுங்க உங்களோட லேர்னிங் இருக்கு. நீங்க சிம்பிளா சொல்லிட்டீங்க, பட் அது உங்களோட 5 வருஷ ஜேர்னியோட சம்மரி. அது நேர்மையான வெளிக்காடு ஆஃப் நான் யாரு அப்படிங்கறது தான் வந்து ஒரு நல்ல கண்டென்ட் கிரியேட்டருக்கு வந்து ஒரு அடித்தளம் நான் நம்புறேன். Do you have a different opinion? எனக்கு ஐ ஹேவ் 3 பாயிண்ட்ஸ். இப்போ ஒரு அட்வைஸ்னா ஃபார் நியூ கண்டென்ட் கிரியேட்டர்னு பார்த்தோம்னா அந்த அட்வைஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா 3 பாயிண்ட்ஸ் தான். ஒன்று வந்து
ஏன் உங்க சேனலை பார்க்கணும்? அந்த கொஸ்டின் வந்து கிளியரா எல்லாருக்குமே இருக்கணும். ஸோ அந்த ஆன்சர் உங்கள்கிட்ட இருந்தாலே ஒரு கிரேட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆன் என்ன மாதிரி கண்டென்ட் நீங்க பண்ணலான்னு. செகண்ட் வந்து உங்களோட சிக்னேச்சர் ஸ்டைல்னு வேணும். ஆப்வியஸ்லி வில்லேஜ் குக்கிங் சேனல்ல பார்த்துருக்கிறவங்க வந்து அவங்களோட சிக்னேச்சர் ஸ்டைல் ஆல்ரெடி தெரியும். அவங்களோட கேட்சி இன்ட்ரோ, அவங்களோட ரெசிபிஸ், அவங்க பல்க் குக்கிங் அண்ட் அவங்களோட அட்டையர் செட்டப் எல்லாமே. எங்களது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டைல் இல்லை. பட் ஈச் இண்டிவிஜுவல் கிரியேட்டர் எங்கள் பேஜில் வந்து வி ஹாவ் ஆர் ஓன் ஸ்டைல்ஸ். தேர்ட் ஒன் இஸ் கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ கன்சிஸ்டன்சி இல்லாமல் யூடியூப்ல ஆர் இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் ஜென்ரலாகவே க்ரோ பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ இல்லை செகண்ட் வீடியோ போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் டிசைட் பண்ண முடியாது சக்ஸஸாக ஃபெயிலியரானு. நிறைய வீடியோஸ் கன்சிஸ்டண்ட்டாக போட்டதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கண்டென்ட் வந்து போகுமா, என்னோட சேனல் க்ரோ ஆகுமான்னு. ஸோ தட் இஸ். ஆமாம், ஆனால் அதில் ஒரு பாயிண்ட் அக்கா சொன்னாங்கல்ல, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், ஏன் உங்கள் வீடியோ பார்க்கணும். நாங்கள் கூட அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணுவோம். என்னென்னா இப்போ வந்து ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க, இப்போ இருக்காங்க, வீட்டில் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நியூஸ் பேப்பர் இருக்குது, என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காகனா நிறையா வழிகள் இருக்குது. நியூஸ் பேப்பர் இருக்குது, டிவி சீரியல் இருக்குது, அது போக இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ், ஏகப்பட்ட கிரியேட்டர் இருக்காங்க, அவங்க ரீல்ஸ் இருக்குது. எஃப்எம் கேட்கலாம், வேறு ஏதாவது பொழுதுபோக்கு அவுட்டோரில் போய் விளையாடலாம். இந்த மாதிரி பொழுதுபோக்கு நிறையா இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஏன் நமக்கு 10 நிமிஷம் செலவு பண்ணணும், அந்த 10 நிமிஷத்துக்கு ஏன் செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அந்த 10 நிமிஷம் அவங்களுக்கு வேல்யூபுளாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. இல்லைன்னா அவங்களுக்கு நம்மளோட நிறையா வழிகள் இருக்குது என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஸோ அக்கா சொன்ன பாயிண்ட்டு நாங்கள் அது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி. ஸோ இது வந்து மெயின் பாயிண்டாக எடுத்துக்கலாம். நான் இல்லை கரெக்டாக ஃபியூச்சரில் வர சூப்பரான அட்வைஸ்ங்க. அந்த 10 நிமிஷம் வந்து நம்ம நேர்மையாக வெளிக்காட்டுறோம் அப்படின்னா நம்மளை பார்த்து ரசிப்பாங்க. நம்ம ஏதாச்சும் நம்மளும் டைம் ஓட்டிட்டு இருந்தோம்னா அவங்களும் டைம் வேஸ்ட்னு முடிவு பண்ணிக்குவாங்க, அந்த வீடியோஸ் ஓடாது. செம்மையான பாயிண்ட்டுங்க. இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வச்சுருக்கேன். நான் ஒன்றுனா போகிறேன். நாங்கள் வந்து அளவாக சமைக்கிறோம், 1/2 கிலோ கறி அதிகபட்சம் யூஸ் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு வந்து 10 கோழி கம்மியாக இல்லை, 5 ஆடு கம்மியாக இல்லை, கரெக்டாக? எங்களுக்கு சொதப்பினா என்ன பண்ணுவோம், சரி 1/2 கிலோ தானே ஏதோ சமாளிச்சு அட்லீஸ்ட் நாங்களாம் சாப்பிட்டுக்குவோம். எங்களுக்கு சொதப்பினா ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிப்போம். உங்களுக்கு அது மாதிரி ஏதாவது சொதப்பி இருக்கா சமைக்கும் போது? சொதப்பி இருக்கு. எந்த வீடியோன்னு கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் சொல்கிறேன். அதாவது அரேபியன் பிரியாணின்னு சொல்லிட்டு சமைக்கிறது. அது எப்படின்னா கீழே தரையில் வந்து ஆட்டை வைக்க 2 ஆடை வச்சு அது மேலே ஒரு பெரிய தகரம் ஒன்று வந்து செட் பண்ணி அதை போட்டு மூடி அது மேலே விறகு போட்டு எரிச்சு, அதாவது விறகை கீழே வைக்காம விறகை மேலே போட்டு எரிச்சு வந்து சமைக்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ. இப்போ இந்த வீடியோ நாங்கள் பிளான் பண்ணபடி என்ன பண்ணிவிட்டோம், 2 ஆட்டை கீழே வச்சுட்டோம். கீழே வச்சாச்சு. நாங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு பாத்திரம் மாதிரி ஒரு பெரிய வாளி மாதிரி ஒன்று செட் பண்ணி கவுத்தாச்சு. அது மேலே விறகு அள்ளி போட்டாச்சு. ஒரு மாட்டு வண்டி விறகு கொண்டாந்தோம். ஏன்னா நம்ம ஒரு 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 ஆட்டுக்கறியை சமைக்கணும்னா ஒரு 1/2 மணி நேரம், ஒரு மணி நேரம், கண்டிப்பாக வந்து 1 மணி நேரமாக அது ஆகும். அதுதான் நல்லா சமைக்கலாம். ஸோ ஆட்டுக்கறியை வந்து விறகு கீழே வச்சு நெருப்பு மேலே வரும்போதே 1 மணி நேரம் ஆகுதுன்னா தணல் பூரா மேலே போயிட்டு இருக்கு, நெருப்பு பூரா ஹீட்டு பூரா மேலே போகுது. அப்போ வந்து எப்படி உள்ளே இருக்கிறது வேகும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாட்டு வண்டி விறகு கொண்டாந்து இறக்கி சுற்றி வர போட்டு வச்சு 1 மணி நேரத்துக்கு பதிலாக 2 மணி நேரம் எரிச்சோம். 1 மணி நேரத்துக்கு பதிலாக 2 மணி நேரம் எரிச்சோம். எரிச்சு முடிச்சுட்டு நெருப்பெல்லாம் அமர்ந்துருச்சு. கேமரா நான் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆன் பண்ணி கொண்டு வச்சுட்டு ஓகேப்பா எடுங்கப்பா ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. பாத்திரத்தை எடுக்கிறாங்க, பாத்திரத்தை எடுத்துட்டாங்க. கேமரா வழியாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன், ஒன்றுமே தெரியல. கேமரா தள்ளிட்டு பார்க்குறேன், அப்பவும் ஒன்றும் தெரியல. இவங்கள பார்க்குறேன், இவங்க பூரா கேமராவுக்கு சிரிக்கிற சவுண்டு கேட்கக்கூடாதுன்னு வாயை பற்றி சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க. நல்லா கவனிச்சு பார்த்தா அந்த ஆடு சேப்பில் தடந்தா இருக்கு, சாம்பல் தான் கிடந்துச்சு, சாம்பல் தான் இருந்துச்சு. ஆட்டை காணா. ஆட்டுக்கு சமாதி பண்ணிருக்கீங்க. 2 ஆட்டையும் காணா. அப்ப தாத்தாவோட சைடு கேட்டாரு, ஒருவேளை குழி நோண்டி ஓடி போயிருக்குமோ. அதான் அப்போ கேட்குற ஒரு முட்டாள்தனமான கேள்வி, எப்படி ஓடி போயிருக்குமா எப்படின்னு பாக்குறோம். எப்படி ஓடு, அதான் செத்து போச்சே, அதான் கழுத்தை வெட்டிட்டவே கண்டிப்பா உள்ளதா இருக்குன்னு பார்த்தா சாம்பல் அப்படியே பொசிஞ்சு போய் சாம்பல் தான் கிடந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் மிஞ்சிலையா, நல்லா கூட எரிச்சிட்டோம், நல்லா பயங்கரமா எரிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து ஒரு லேர்னிங்ஸ், அது ஒரு பாயிண்ட். ஏன்னா அதான் புதுசா பண்ணதுதான். அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி தான் ஒன்று சமையலும் புதுசாக பண்ணுற சமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இதே மெத்தடில் வந்து ஒரு 3 ட்ரம்மு வச்சு ஆட்டை சமைச்சோம். அது சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஸ்வீடன்லேருந்து ஆடம்னு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்திருப்பார். அப்போ அவர் வரும்போது ஒரு கோழியை வச்சு அது மேலே வந்து வாட்டர் மெலனை வச்சு அது மேலே வந்து ஒரு பக்கெட்டை வச்சு அதுக்கப்புறம் தணல் போட்டு இதே மெத்தடில் சமைச்சோம். அதுவும் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் அது சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு கிரில் சமைச்சிருந்தோம். கிரில், அதாவது வான்கோழி கிரில்னு சொல்லி சமைச்சிருந்தோம். அந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மழை வரும், மழை தூரிக்கிட்டு இருக்கும். ஆக்சுவலி அதுக்கப்புறம் வந்து வீடியோ வந்து அடுத்த நாள் எடுத்தது. ஏன்னா மழை வந்து பெரிய மழை வந்து கெடுத்துருச்சு.
ஸோ அதோட வீடியோ கட் பண்ணிவிட்டு மறுநாள் வந்து எங்கேருந்து விட்டோமோ அதை மறுபடியும் சமைச்சு அப்படி கொண்டு போனோம். இதே மாதிரி மழையும் வந்து கெடுக்கும், நிறைய சமயம் மழை வந்து கெடுத்துருக்கு, அது மாதிரி வெயிலும் வந்து கெடுத்துருக்கு. இப்போ நம்ம யூடியூப்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம். அது கிட்டத்தட்ட 11 நாள் எடுத்தோம். அந்த வீடியோவை 11 நாள் எடுத்தோம். முதல் நாள் போயிட்டு அந்த வாட்டர்மெலனை பறிக்கிறது, 2வது நாள் வந்து ஏரியல் ஷாட்டு, 3வது நாள் வந்து கம்மாயில் போட்டு கழுவுறது, அதுக்கப்புறம் வாட்டர்மெலன் கிராஃப்ட் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வெடிக்க வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 11 நாள் அந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணோம். ஷூட் பண்ணி இன்னைக்கு அந்த வீடியோ வந்து நம்ம யூடியூப் சேனல்லே டாப்பில் இருக்குது, 255 மில்லியன் வியூஸ் கிட்ட போயிருக்கு, பெரிய டாப்பில் இருக்குது. அது மாதிரி ஒவ்வொரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம், அதுலேருந்து கற்றுட்டு இருக்கோம், செஞ்சுருக்கோம். எனக்கு இதுலேருந்து பிக்கஸ்ட் லேர்னிங் என்ன தெரியுங்களா, மேட் இன் தமிழ்நாடு ஃபார் குளோபல் மங்கல்ல அந்த மாதிரி மண்டி பிரியாணி ஆகட்டும், கிறிஸ்மஸ்க்கு தேங்க்ஸ் கிவிங் டர்க்கி ரோஸ்ட் ஆகட்டும், எல்லாமே இங்கே புதுக்கோட்டையிலேருந்து போகுது பார்த்தீங்களா, அதுதானே கெத்து இந்த ஊருக்கு. தேங்க்யூ. அடுத்த கொஸ்டின் எனக்கு என்னன்னா, சரி இது வந்து எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக தோணும், மற்ற எல்லா பிராண்டு எல்லா கிரியேட்டர் அவங்க ஆசை இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு ஸ்கேல் ஒரு லெவலுக்கு வந்துட்டாவே ஒரு 100 ஒரு 1 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் 2 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வந்தாவே வந்து பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்கள் பிராண்டை உள்ள நுழைச்சுங்க அப்படின்னு வந்து காசு கொடுப்பாங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்திருக்கும். வந்துச்சு. அது நீங்கள் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஒரு பாலிசி அது பண்ணாமல் இருக்கீங்க. ஏன் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று. 2வது, அந்த மாதிரி வந்ததுலேயே பிக்கஸ்ட் ஆஃபர் என்ன, நீங்கள் டிக்ளைன் பண்ண ஆஃபர், நான் வேணான்னு முடிவெடுத்த ஆஃபர், அது என்ன வேல்யூ, இது எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசை இருக்கு. சரி, அதாவது நம்ம யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணிட்டோம். இது பண்ணணும், இது பண்ணக்கூடாது. அதாவது கண்டென்ட்டை தாண்டி நீங்கள் இந்த விஷயம் பண்ணணும், நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி வச்சுட்டு இன்னொரு வரைக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். அப்படி ஒரு ரூல்ஸ் தான் வந்து யாருக்கிட்டையும் பிராண்ட் ப்ரொமோஷன் ₹1 கூட பிராண்ட் ப்ரொமோஷனாவோ, அதாவது ஸ்பான்சர்ஷிப்பாவோ, டொனேஷனாவோ எந்த ₹1 கூட வாங்கக்கூடாதுன்னு ஒரு பாலிசி வச்சுருந்தோம். இன்னொரு வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். விக்ரம் படத்தில் கூட நடிச்சிருந்தோம், அது கூட நம்ம கொடுக்குறோம் சொல்லியிருந்தாங்க, ஒரு பைசா கூட வேணாம்னு சொல்லிட்டோம். அந்த மாதிரி எவ்வளோ ஆஃபர் வந்தாலும் வேணாம் சொல்லியிருக்கோம். அதாவது ஏன் அப்படி நாங்கள் இந்த ஸ்பான்சர்ஷிப் கண்டென்ட்லாம் பண்ணுறோம், நம்ம ₹10 காசு வாங்கிட்டோம்னா அந்த ₹10 காசுக்காக நம்ம அவங்களுக்கு வேலை பார்க்கணும். நம்ம வீடியோவில் ஒரு 10 செகண்ட் ஒதுக்கணும். நம்ம ஆடியன்ஸ் நமக்கு வந்து அந்த ஒரு 10 நிமிஷம் பார்க்குறாங்கன்னா நம்ம வீடியோவை பிடிச்சி தான் அந்த 10 நிமிஷத்தை பார்க்குறாங்க. அதில் போய் ஒரு 10 செகண்டை போட்டு நீங்கள் இந்த பொருள் வாங்குங்க அந்த பொருள் வாங்குங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு மனசு ஒப்பலை. இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு ₹10 இன்னைக்கு ₹10 வருது, நாளைக்கு ₹100 வரும், நாளை பொறுத்து ₹1,00,000 ஆகும்போது பணத்தாசை கண்டிப்பாக மனுஷனுக்கு வந்துடும். அதை வந்து நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஏற்கனவே யூடியூப்பில் விளம்பரம் போயிட்டு இருக்குது, அதை ஆடியன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, அந்த விளம்பரமே போதும், அதுலேருந்து வர வருமானமே நமக்கு போதும்னு சொல்லிட்டு வர்ற வருமானம் போதும், ஆடியன்ஸுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய கண்டென்ட் தரமாக கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக அதை அவாய்ட் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் டிக்ளைன் பண்ண ஆஃபர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆஃபரே அதான். எதுனா ஒரு சாக்லேட் கம்பெனி வந்தாங்க, அப்போ எங்களோட ஒரு 5 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் இருந்துச்சு. ஒரு சாக்லேட் கம்பெனி வந்தாங்க, அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு பர்த்டே மாதிரி உங்கள் வீடியோவில் யாருக்காவது ஒரு பர்த்டே இந்த சாக்லேட் கொடுக்குற மாதிரி சாக்லேட் கொடுத்துருங்க, ஒரு 10 செகண்ட் வந்தால் போதும், 4.5 லட்சம் தரோன்னு சொன்னாங்க. அதோட வேல்யூ 4.5 லட்சம், 10 செகண்டுக்கு 4.5 லட்சம். எப்போ 5 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கும்போது, இப்போ 22 மில்லியன்னா இது இப்போல்லாம் எவ்வளோ வேல்யூன்னு தெரியல. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஆஃபர் வந்துச்சு, அதை டிக்ளைன் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நிறையா வந்துச்சு, இன்னொரு வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்கு. அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கோங்க. நீங்கள் சொன்னீங்களே நேர்மையான வெளிப்பாடுன்னு சொன்னீங்கல்ல, அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பாலிசி செட் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து மாறாமல் நிற்கிறதுங்கிறது வந்து பெரிய விஷயம். நீங்கள் ஏதோ காரணத்துக்காக நாங்கள் வளர்றோம், ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக எங்களை பார்க்குறாங்கிறீங்களே, அந்த ஏதோ ஒரு காரணம் தான் ஒன்று நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க. தேங்க்ஸ். அடுத்த கொஸ்டின் எனக்கு என்னன்னா, இது இப்போ நீங்கள் யூடியூப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய வீடியோ தானே போடுறீங்க. இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஃபோன் நோண்டுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் ஷார்ட்ஸும் இன்ஸ்டாகிராம் ரீலும் அதிகமாக பார்க்குறவங்க கை தூக்குங்க. எல்லாருமே பார்ப்பாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் ஏன் அந்த மாதிரி கண்டென்ட் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க? அண்ணே, சமையல்ங்கிறது ஒரு கலை. அந்த கலையை வந்து நிறைய பேர் 1 நிமிஷத்துக்குள்ளேயும் பண்ணி முடிச்சாங்க. நீங்க இன்க்ளூடிங் நீங்க முதற்கொண்டு 1 நிமிஷத்துக்கு தெரியும் தாக்குதல் நடக்க போகுதுன்னு தெரியுது. நிறைய பேர் பண்ணிடுறாங்க. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் சமைக்கிற இடமும் சரி, சமைக்கிற விதமும் சரி, அங்கே நடக்கிற ஒரு விளையாட்டுகளும் சரி, நமக்கு அந்த ஒரு நிமிஷங்கிறது பத்தலை. நமக்கு இப்போ 10 நிமிஷம்ங்கிறதே பத்தாம தான் இருக்கு. இருந்தாலும் 10 நிமிஷத்துக்கு மேலே போனால் வீடியோ நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து ஷார்ட்ஸில் இன்வால்வ் ஆகலை. மேபி வருங்காலங்களில் இன்வால்வ் ஆக வேண்டிய கட்டாயம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் பர்சனல் ரெக்வஸ்ட்டாக கொடுக்குறேங்க. இன்னைக்கு வந்து யூடியூப்ல நீங்கள் ஹோம் பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் தான் ஃபுல் வீடியோ வருது.
அந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்மே தன்னை மாத்திக்க ட்ரை பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லா கிரியேட்டர்ஸுமே மாத்திக்கிட்டா அந்த அந்த ட்ரெண்டுக்கும் நம்ம இன்னும் ரெலவெண்டாவே இருப்போம். கண்டிப்பா. அதனால என் பர்சனல் ரெக்வஸ்ட் as a fan அண்ட் as a fellow கிரியேட்டருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்களும் ஃபுல் வீடியோலாம் போட்டிருந்தோம். இன்னைக்கு ஷார்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது தூக்கி சாப்பிட்ற அளவுக்கு வியூஸ் கிடைக்குது. சோ அதுக்கு அடாப்ட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்குங்கிறது என்னோட பர்சனல் கட்டாயம். சொன்ன காலத்தின் கட்டாயம் வந்துருச்சு போல நெருக்கி வந்துருச்சு. ஷார்ட்ஸ் போடணும்னு நினைக்கிறவங்க கை தூக்குங்க. தேங்க்யூ. கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்றேன். அடுத்ததுங்க லாஸ்ட் சிம்பிள் கொஸ்டின், அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா ஆடியன்ஸ் கண்டிப்பா கொஸ்டின் வச்சிருப்பாங்க. ஓகே. பிக்கெஸ்ட் கிரியேட்டர் நீங்க தான் தமிழ்நாட்டுல. உங்களோட ஃபேவரட் யூடியூப் கிரியேட்டர் யாரு? எங்களை சொல்லணும் நாங்க எதிர்பார்க்கலீங்க ப்ளீஸ். சைனாவில் லிசிக்னு ஒரு சேனல் இருக்குண்ணே, அவங்க வீடியோ எல்லாம் பார்க்க ரொம்ப சூப்பரா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் அதே போல நம்ம தமிழ்நாட்டுல வில்லேஜ் புக் ஃபேக்ட் டேடி அருமை ஐயா சமைப்பாங்க. அவங்க இப்ப 2 பேருமே சரியா வீடியோ போடுறது இல்ல. வீடியோ போட்டா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். நீங்க சொன்ன சைனீஸ் சேனல்ல வந்து அந்த ஊரை வந்து செம்மையா வெளிக்காட்டுற மாதிரி இருக்கும். நல்லா இருக்கும். அவங்களோட பாரம்பரியம், அந்த இயற்கையோட அழகு எல்லாத்தையும் வந்து சமைக்கிறதெல்லாம் காமிப்பாங்கல்ல அவங்க. சூப்பரா இருக்கும், அருமையா இருக்கும். அவங்கலாம் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா வச்சு தான் பண்ணோம். கேமரா குவாலிட்டி அவங்கள அடிச்சுக்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு இருக்கும். பக்காவா எடிட்டிங்ல இருந்து கேமரா குவாலிட்டி, அந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் எல்லாம் போட்டு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அந்த லிசிக்கோட சேனல். அப்புறம் நம்ம டேடி ஆர்மு ஐயா வந்து வில்லேஜ் ஃபேக்டரி அவங்க சொல்லவே தேவையில்லை. அவங்க தான் அந்த அவுட்டோர் குக்கிங்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது அவங்க தான். கரெக்ட். அது இன்னைக்கு வேர்ல்டு ஃபுல்லா வந்து ரீச் ஆயிருக்கு. ஆனா அவங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ணது. என்ன காரணம்னு தெரியல, இப்போ அதிகமா வீடியோ போறது இல்லை. ஸோ அவங்களும் வீடியோ போட்டாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். ஏன்னா ஓட்டத்துல வந்து காம்படிஷன் வேணும். கரெக்ட். அவங்க வந்தாதான் சரியான காம்படிஷன் எங்களுக்கு இருக்கும்னு நாங்க நினைக்கிறோம். கண்டிப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க அவங்க தான். அவங்களால இப்ப நினைச்சாலும் நல்ல வீடியோ கொடுக்க முடியும். ஆனா என்னன்னு தெரியல, கொடுக்காம இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்குள்ள பர்சனல் ப்ராப்ளமா இருக்கலாம். ஆனா அதெல்லாம் தாண்டி அவங்க வரணும்னு நாங்கள் வில்லேஜ் குக்கிங் சார்பா அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கிறோம். எங்க மனசார இந்த நேர்மையா இருக்கிறத வந்து பல விதத்துல வெளிக்காட்டிட்டே இருக்கிறீங்களா, எனக்கு அப்படியே புல்லரிக்குது. எனக்கு கண்டிப்பா இன்னொரு 100 கொஸ்டின் இருக்கு. அதனாலதான் உங்களை நான் உஷாரா வந்து வாங்க எல்லாம் லஞ்ச் சாப்பிட போலான்னு பிடிச்சி வச்சிருக்கேன். அங்க நான் அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டுக்கிறேன். பப்ளிக்கா கேட்க இன்னொரு கேள்வி நான் கேட்டுக்கிறேன். இப்ப நாங்க வந்து ஒரு குடும்பமா சேனல் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். நாங்க 6 பேர் சேர்ந்து பண்ணோம். அப்புறம் எங்க மச்சான் தம்பிகள்லாம் சேர்த்து ஒரு 15 பேரா சேர்த்து நாங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு. டே நீ அதை போய் வாங்கிட்டு வர, இதை போய் வாங்கிட்டு வரணும். ஆனா நீங்க வந்து பெரிய டீம். ஏன்னா பெரிய டீமு, நிறைய மொழி பேசக்கூடிய வேற வேற செஃப் வச்சிருக்கீங்க. எல்லாரையும் வச்சு எப்படி மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டுகிட்டு வர்றீங்க? அடிப்படை வித்தியாசம் என்னன்னா, நீங்க வந்து ப்ராப்பர் கண்டென்ட் கிரியேட்டர். நான் என் மனசார என் ஊரை, என் பாரம்பரியத்தை, என் சமையலை நான் மக்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். மக்கள் ரசிச்சு பாக்குறாங்க. உங்களோட ரீசன் ஃபார் டூயிங் கண்டென்ட்டே வேற. எங்களோட ரீசன் ஃபார் டூயிங் கண்டென்ட் என்னன்னாங்க, நான் ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும் போது படிச்ச விஷயம் வந்து, இந்த ஜென்ரேஷன்ல வந்து ஒரு பிராண்ட், இப்போ நீங்க இந்த தண்ணி பாட்டில் வாங்குறீங்கன்னா அது ஒரு பிராண்டை பார்த்து தானே வாங்குறீங்க. ஃபோன் வாங்குறீங்களா ஒரு பிராண்டை பார்த்து. இந்த உருவாகக்கூடிய பிராண்டெல்லாம் வந்து ஆடியன்ஸ்ட நமக்கு இது தெரிஞ்ச பிராண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங்கை உருவாக்குறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டென்ட் கிரியேஷன் வந்து அந்த சூப்பரான வழி அப்படின்னு படிச்சேன். அதனாலதான் குக்டு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வித்தாலும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்களை வந்து ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டர் பிராண்டா தெரியும். தெரியும் நம்புறேன். தெரியுமா? ஸோ ஐ மீன் அட்லீஸ்ட் அதுக்கான முயற்சியில் இருக்கும்னு வச்சுக்கலாமே. ஸோ அப்படி ஆரம்பிச்சது தான் எங்களோட கண்டென்ட் கிரியேஷன். நாங்கள் வந்து கண்டென்ட் கிரியேஷனை வந்து எங்கள் பிஸ்னஸ் கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ணுறோம். பட் அதுக்கும் நேர்மையாக இருப்போம். கண்டென்ட் கிரியேட்டராக என்ன பண்ண முடியுமோ அதையும் பண்ணணும்னு நினைப்போம். எந்தெந்த இடத்துல ப்ரொமோஷன் பண்ணி விற்கணுமோ அதையும் பண்ணணும்னு நினைப்போம். ஸோ பிஸ்னஸும் பார்ப்போம், இதையும் பார்ப்போம். இதுக்கான வளர்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டீம் வந்து பெருசாயிட்டே போகும். இன்னைக்கு 40 பேர் டீம் இருக்காங்க. அதில் ஒரு 15 பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூரா கண்டென்ட் கிரியேட்டருக்கு. 7 எடிட்டர் இருக்காங்க, 3 சினிமாட்டோகிராஃபர், 5 ஷெஃப். இவங்களோட ஃபுல் டைம் ஜாபே கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுறது தான். ஒவ்வொருத்தருமே கண்டென்ட் கிரியேட்டரா இது பண்ணுவாங்க. சஞ்சனா சொன்ன மாதிரி வந்து வேற மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்களும் ஷெஃபா இருப்பாங்க. அவங்களோட பாரம்பரியத்தை எடுத்துட்டு வந்து காமிப்பாங்க. ஸோ எங்களை எப்படி ட்ரெயின் பண்றீங்க? நம்ம மேடம் இப்போ ரெசிபிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ப்ராசஸாவே வச்சிருப்போம். ஸோ ரெசிபி டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்டே ரெடி பண்ணிட்டு, நான் இல்லை என்னோட கொலீக்ஸ் வந்து யார் சீனியரா இருக்காங்களோ அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் அது ஷூட்டுக்கு போவோம். ஷூட் பண்ணும்போது ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குன்னா உடனே அதை பண்ணிப்போம். நெக்ஸ்ட் வந்து டேஸ்டிங் வரும். டேஸ்டிங்ல வந்து ரெசிபி சரியில்லைன்னா அதை உடனே அதை ஸ்கிராப் பண்ணிட்டு திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ப்ராசஸஸ் ஃபாலோ பண்றதுனால தான் இவர் சொன்ன மாதிரி எல்லா ரெசிபியும் யாராவது வீட்டில் ட்ரை பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ரிசல்ட் வரணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ நம்ம அது எல்லாமே செய்வோம். ஓகே ஓகே. அடிப்படையில் எடுக்கிறவங்க சமைக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா சமைக்க தெரிஞ்சவங்களா இருப்பாங்க. அதை தாண்டி இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் இருக்கும்போது வந்து அதை தாண்டி ஒரு சுமாரான ரெசிபி வெளில போயிடாது. ஓகேண்ணா. இப்போ வந்து நீங்க வீடியோவும் பண்றீங்க, உங்க ப்ராடக்ட்டையும் செல் பண்றீங்க. இம்பார்ட்டன்ட் வந்து கொடுக்கணும்னா
நீங்க யூடியூப் ஷார்ட்ஸ், இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் இதுக்கு கொடுப்பீங்களா இல்ல உங்க ப்ராடக்ட்டை சேல்ஸ் பண்றதுக்காக கொடுப்பீங்களா? பச்சையா சொல்லணும்னா வந்து ப்ராடக்ட் செல் பண்றது ஒரு கன்சியூமர் பிராண்டா பில்ட் பண்ணுங்கிறது எங்க ஆசை. அதை தான் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். லாஸ்ட் 1 இயர் பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய growth ஆயிருக்கு ப்ராடக்டா. அதுக்கு ஒரு ஊந்துகோலா கண்டென்ட் வச்சுக்கிறோங்கிறது தான் உண்மை. ஸோ இது பண்றவங்க இது நியாயமா பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. பட் ஆனா அந்த ரீச் தான் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பொருள் வந்து கடையில போய் கோயம்புத்தூர்ல சென்னையில எல்லாம் ஸ்டோர்ஸ்ல பார்த்தாங்கன்னா அட இந்த பிராண்ட் நம்ம பார்த்திருக்கோமே அப்படின்னு நம்பி எடுக்கிறாங்க. ஸோ ப்ராடக்ட் விற்கிறது எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி கோல். நான் பச்சை ஒத்துக்கிறேன், நாங்க பிசினஸ் தான் பண்றோம். ஆனா கண்டென்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஊந்துகோலா வச்சுக்கிறோம். வில்லேஜ் குக்கிங் சார்பா வாழ்த்துக்கள். வாழ்த்துக்கள். ஆனா ஒரு லைன்ல சொல்லணும்னா குக்டு வந்து வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் லவ் ஃபுட் பிராண்டா மாறணும்னு ஒரு ஆசை நம்மளுக்கு. வாழ்த்துக்கள். வாழ்த்துக்கள் சார்பா நாங்க வாழ்த்துறோம். எனக்கு இந்த டைம் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன்னா கண்டிப்பா எனக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் டைம் கிடைச்சிருச்சு. தேங்க்யூ அதுக்கு. ஸோ இங்க இருக்கவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். வில் டேக் ஒரு 2-3 கொஸ்டின்ஸ். கேன் சம்மன் பாஸ் ஆன் த மைக்? ஸோ ஐ எம் டாக்டர் சாய் லக்ஷ்மிகாந்த். ஐம் பேசிக்கலி அ டாக்டர். நான் வந்து 2 சேனல்லையுமே ஆக்சுவலாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். எனக்கு இவங்ககிட்ட ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ஒரு பிராண்ட் இது பண்ணணும்னா நிறைய மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும், நிறைய செலவு பண்ணணும், நிறைய தப்பான விஷயங்கள் செய்யணுன்றதுலாம் வெளியே வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறது. பட் இவங்களோட நேர்மையே இவங்களோட பிராண்டுக்கு ஒரு அம்பாசிடராக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. இந்த இடத்துல அதை கற்றுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒன்று. ரெண்டாவது, உங்ககிட்ட குக்டு சேனல் கிட்ட தான் எனக்கு கேள்வி இருக்குது. நீங்கள் பெட்டர் தான் இந்த பெஸ்ட்டுன்ட்டு பண்ணுவீங்க இல்லைங்களா? அந்த பெட்டர் தான் இந்த பெஸ்ட்டுன்ட்டு வந்து நிறைய பிராண்டை வந்து நீங்கள் இது பண்ணுவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசெண்டாக கூட அந்த புகாரி இது பண்ணியிருந்தீங்க இல்லைங்களா, பன்பர் ஜாம். ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது அந்த அந்த பிராண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ப்ரெஷர், ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது வந்திருக்குங்களா? பெட்டர் தன் தி பெஸ்டோட ஹோஸ்ட் குக்கே ஷெஃப் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட தான் கேட்கணும். இல்ல இது வரைக்கும் ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு பிராண்டுமே நம்ம தப்பா காமிக்க மாட்டோம். இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் எங்களோட வெர்ஷன், அந்த ரெசிபிக்கு எங்களோட வெர்ஷன் என்னன்னு தான் நம்ம காட்டுவோம். ஸோ நெவர் அந்த பிராண்டை பேட் லைட்ல காமிக்கிறதோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்றது இல்லை. ஸோ இது வரைக்கும் வேற பிராண்ட்ஸ்ல இருந்து நம்மள்ட்ட அதுக்காக ஹேட்டோ இல்ல ப்ரெஷரோ வந்ததே கிடையாது. எதுலையுமே வந்து இது சுமாரா இருக்கு அப்படின்னு காமிக்க மாட்டோம். எனக்கு இது பிடிச்சிருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க. அந்த வார்த்தையை ரொம்ப கிளியரா வச்சிருப்போம். அது அது பெஸ்ட் தான் வச்சாச்சு. பெஸ்ட்டுக்கு மேல நாங்க பெட்டரா பண்ண ட்ரை பண்றோம் அப்படிங்கறது தான் சொல்லுவோம். ஓகே, குட் மார்னிங், வணக்கம் எல்லாருக்கும். உங்களோட சேனல் வந்து ராகுல் காந்தி சார் வந்தபோது தான் எனக்கு தெரியும், அது வரைக்கும் தெரியாது. வந்து உங்களை பற்றி வந்து மிஸ்டர் ஆதித்யன் லைக் இந்த செஷனுக்கு வரும்போது தான் தெரியும் வந்து. பட் வாட் ஐ வாண்டட் டு ஆஸ்க் இஸ், உங்ககிட்ட என்ன கேட்கணும்னா வந்து இப்போ குக்கிங்கிறது வந்து ஒரு ஆர்ட். இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் வந்து ஃபாரின் போகிறாங்க, அங்கே போகிறாங்க, இங்கே போகிறாங்க. சில பேர்லாம் திரும்பி வந்துடுறாங்க. ஏன்னு கேட்டால் எனக்கு அந்த சமையல் ஒத்து வரல, சாப்பாடு ஒத்து வரல அப்படின்றாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்கில். நம்ம ஸ்கூல்லையோ எங்கேயுமே சொல்லி கொடுக்கறது கிடையாது. வந்து அங்கே தேவை வரும்போது தானாக கற்றுக்கிறது. ஸோ நீங்கள் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்து, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையில் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் 9 மணிக்கு 10 மணிக்கு நடக்குதுன்னா நான் வீட்டிலேருந்து 8 மணிக்கு எல்லாமே சமைச்சு முடிச்சு எல்லாமே இங்கே வரணும் வந்து. பட் இப்போ இங்கே வந்தாலும் ஃபுட் கிடைக்கும், பட் அதில் குவாலிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படி இப்படின்னு நிறைய சந்தேகங்கள் வந்து. ஸோ குவாலிட்டியாக குவிக்காக பண்ணுறதுக்கான டிப்ஸ் அந்த மாதிரியும் நீங்கள் கொஞ்சம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். எஸ்பெஷலி சிட்டியில் வந்து நம்ம ட்ராவல்கே நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம், அது முடிச்ச வேலை. அப்போது இதை வந்து ஒரு அனுபவிச்சு பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து. அந்த மாதிரி நாங்களும் அனுபவிச்சு பண்ணோன்னா அதுக்கு வீக்கெண்டு. பட் மற்ற நாள் சமைக்கிறதுக்கு, இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணுறதுக்கு, இல்லை உங்களோட சர்வீசஸ் சிட்டிஸ்க்கு கிடைக்கிறதுக்கு ஏதாவது பண்ணுவீங்களா 2 பேருமே? எங்களுக்கு சிம்பிள்ங்க. நாங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது தான் டே டு டே பேசிஸில் சால்வ் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கு தான் எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது, எங்களோட ஆப், எங்களோட நீங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட எவ்வளோ 20 நிமிஷத்தில் பண்ணணும், 15 மினிட்ஸில் பண்ணணும், எல்லா கேட்டகிரிலையுமே ரெசிபிஸ் இருக்கும். நீங்கள் ஆப்பில் போய் ஃபில்டர் போட்டிங்கன்னா 15 மினிட்ஸ் என்னென்ன செய்ய முடியும்னு காமிப்போம். அதுதான் நாங்கள் பண்ணுறோம். அண்ணன் என்ன பண்ணுவாருன்னு அண்ணன்ட்டே கேட்கலாம். நாங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமான பொருட்கள் இருக்கும். ஸோ கம்மியாக பண்ணும்போது நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்கும்போது பெரிய ப்ராசஸ் மாதிரி தெரியும். இப்போ மீன் ஆம்லெட் லேட்டஸ்ட்டாக போட்டிருக்கோம். அது ஒன்றுமே இல்லை, மீனை எடுத்து லைட்டாக அவிச்சிட்டு அதோட மீட்டை எடுத்துட்டு ஆம்லெட்டில் போட்டு போட வேண்டியதான். போட்டால் வித்தியாசமாக இருக்கும், அவ்வளோதான். நீங்கள் வித்தியாசமாக பண்ணி சாப்பிடணும் அப்படிங்கும்போது தான் நீங்கள் வில்லேஜ் குக்கிங் சேனல் பக்கம் வரணும். குயிக்காக பண்ணணும்னா குடுக்க போயிடலாம். தேங்க்ஸ். அண்ணா வாயிலேருந்து ப்ரொமோஷன் இந்த கிளிப்பை தனியாக கட் பண்ணி தந்துருங்க. தேங்க்யூ.
பட் ஆனா நல்லா சமைக்க தெரிஞ்சவங்க பாத்தீங்கன்னா அதை பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஸ்பயர் ஆகலாம். அவங்க பண்ண ஒரு ஜிஞ்சர் சிக்கன் பண்ணாங்க, அந்த ஜிஞ்சர் சிக்கன் ரெசிபி அந்த மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்லை. அதை பார்த்துட்டு எனக்கு அது பண்ணணும்னு தோணுச்சு. நீங்க ஒரு ரெசிபியை வந்து வெரைட்டியா பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது தான் நீங்க வில்லேஜ் குக்கிங் சேனலை நீங்க என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா நாங்க ஒன்னொன்றுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஆடு சமைச்சோமே அது எப்படி ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சுங்கிறதுலேருந்து கற்றுக்கிட்டு அடுத்த சமையல் வந்து கரெக்டாக பண்ணியிருப்போம். இப்போ ஒவ்வொரு வீடியோலையுமே நாங்கள் வந்து அதை காமிக்கிறோம்னா நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணாவே போதும். குக்கிங் பேசிக்காக தெரிஞ்சிருக்கணும், கொஞ்சம் ஒரு அட்வான்ஸ்டாக ஏதாவது டெக்னிக் வேணும்னா மட்டும் வில்லேஜ் குக்கிங் சேனல் ஹெல்ப் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். வேற ஒன்றும் இல்லை. தேங்க்யூ மேம். ஒன் லாஸ்ட் கொஷின். சாரி, he has mic. ஹலோ, ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. உங்கள் எல்லாரையும் இங்கே நாங்கள் பார்ப்போம்னு நினைச்சு கூட பார்க்கல. எங்களுக்கும் சந்தோஷம் சார். ஆமாம், ஸோ வி ஆர் ஆல் யுவர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். தேங்க்யூ சார். உங்கள் 2 டீமுக்குமே ரொம்ப நன்றி. ஒரு கொஷின் என்னென்னா, நீங்கள் இப்போது டேடி ஆறுமுகம் டீம் சொன்னீங்க. ஐ திங்க் அவங்க நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பித்து இப்போது ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் அது மாதிரி ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? இல்லை தனியாக ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், ஏன்னா வில்லேஜ் குக்கிங் சேனல் குக்கிங்னாலே எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். ஸோ அது மாதிரி பெரிய சிட்டிஸ்லேயோ இல்லை டவுன்ஸ்லேயோ ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ் ஏதாவது வச்சுருக்கேன். அதாவது என்னென்னா, நீங்கள் கேட்டிருக்கு நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நம்மளோட பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணுற மாதிரி நிறையா பேர் வந்திருந்தாங்க. நம்ம வந்து இந்த ப்ராசஸ் என்னென்னா, ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பை சேர்ந்து பண்ணுறோமோ இல்லை நம்ம ஓனாக ஆரம்பிக்கிறோமோ என்னென்னா, எங்களோட ஆடியன்ஸை வந்து கஸ்டமராக கன்வெர்ட் பண்ணுறது ப்ராசஸ் இது. இதில் வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு ₹1 உள்ளவங்களும் இருப்பாங்க. சாப்பாடு ஹோட்டலில் போயிட்டு ₹10 சாப்பிட்றவங்களும் இருப்பாங்க, ₹50 சாப்பிட்றவங்களும் இருப்பாங்க. இதுவே வந்து எங்களோட ஆடியன்ஸ் வந்து 5 லட்சம் செலவு பண்ணி கூட ஒரு சாப்பாடு ஒரு நாளைக்கு செலவு பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஆடியன்ஸும் இருக்காங்க. ஸோ 2 டைப்பான ஆடியன்ஸ், இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் உள்ள ஆடியன்ஸ் எங்ககிட்ட இருக்காங்க. ஸோ 2 பேரையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி வந்து ஹோட்டல் நாங்கள் ஆரம்பித்து அதில் வந்து சக்ஸஸ் பண்ண முடியாதுன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். ஏன்னா ஒரு 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 ₹100 வச்சு சாப்பிட ஒரு நாளைக்கு ₹100 இருந்தால் போதும் சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறவங்கள்ட்ட வந்து நாங்கள் வந்து எங்கள் சாப்பாடு ₹500 தான் கொடுப்போம் அப்படின்னு வச்சுங்களேன், அவங்க வந்து சங்கடப்படுவாங்க. இப்போ ₹100 சாப்பாடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு வச்சுங்களேன், இப்போ ஒரு ₹5 லட்சம் நாங்கள் லக்ஸரியாக சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து என்ன இதில் அவ்வளோவா இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும். ஸோ எங்கிட்ட ஏதாவது ஒரு பக்கம் வந்து நெகட்டிவ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால இப்போதைக்கு நாங்கள் அதை பற்றி யோசிக்கலை. அதான் சார், ஃபியூச்சரில் வந்து ஏதாவது இப்போ குக்டு வச்சுருக்காங்க, ஒரு பிராண்டு நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ அவங்களோட ஐடியாஸ், இப்போ ஒரு நீங்கள் ஷார்ட்ஸ் போடுங்கன்னு ஒரு ஐடியா சொன்னாங்கல்ல, அது மாதிரி இதே நீங்கள் பிஸ்னஸை கன்வெர்ட் பண்ணலாம்னு ஏதோ ஒரு ஐடியா உங்களை மாதிரி நிறைய பேர் கொடுத்து அது மூலமாக எங்களுக்கு ஒரு தெளிவு வந்துச்சுன்னா ஒரு வேலை ஆரம்பித்தாலும் ஆரம்பிக்கலாம். அது எல்லாமே ஃபியூச்சரில் ஆடியன்ஸோட கையில் தான் இருக்குது. அவங்களோட கைடன்ஸை வச்சு தான் நாங்கள் அவங்களோட கமெண்ட்ஸை படித்து நிறைய குறைகளை தெரிஞ்சுட்டு தான் நாங்கள் வரைக்கும் வந்திருக்கோம். ஸோ ஃபியூச்சரில் எது நடந்தாலும் அவங்களோட கையில் தாங்க ஐயா இருக்கு. ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப நன்றி. சூப்பர். இதன் மூலமாக பல வேலை வாய்ப்புகளை நீங்கள் உருவாக்கலாம். கண்டிப்பாக. ஏன்னா ஒரு பிராண்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம், அது வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிடக்கூடாது, ஏதாவது இடத்துல வந்து பிசிறு தட்டிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கவனமாக இருக்கும். அதுக்கு முழுசா, அதாவது ஆழம் தெரியாமல் காலை விடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. தெரியாத தொழில தொட்டவனும் கேட்டான், தெரிஞ்ச தொழில விட்டவனும் கேட்டான்னு பழமொழியும் வேற இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படியே. எனக்கு இதில் என்ன சந்தோஷம்னாங்க, அவங்க ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்காம கமா வச்சார் அண்ணன். ஸோ அதில் எனக்கும் சந்தோஷம் ஃபெலோ கிரியேட்டரா. ஐ திங்க் வி ஆர் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம். ஸோ கண்டிப்பாக இன்னொரு 10-15 மினிட்ஸ் இங்கே இருப்பாங்க. யார் வேணுமோ இந்த செஷன் முடிச்சுட்டு கூட பேசுங்க. என்னோட பிக்கஸ்ட் லேர்னிங் இருக்குல்லங்க, இது கிரியேட்டர் எக்கானமி பற்றியான செஷனாக இருந்தாலும் திருப்பி வந்த விஷயம் என்னன்னா, நேர்மையான வெளிக்காட்டுதல். பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்க, எந்த துறையில் இருந்தாலும் கிரியேட்டராக இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு அடிப்படை டு வின்னுங்கிறது தான் வந்து என்னோட லேர்னிங்காக நான் அந்த செஷன்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் ஹியர் அண்ட் டூயிங் திஸ். சந்தோஷம். ரொம்ப நன்றி. That was absolutely fantastic. What an unbelievable journey it's been. Now I'd like to quickly request Mr. Anand, IAS Director, Adithanar Welfare from the Government of Tamil Nadu, to please facilitate the
going to be moving on to our next sessions. Just quickly, welcome to everyone who came. Thank you so much for coming through the rain. Please do stick around. We have two riveting sessions on the creative economy. And for all of those of you who are standing, thank you for staying here. Sorry we don't have enough chairs. But the brochures that you've been handed out will give you information as to the topics and subject matter of the next two sessions. I'd like to take this opportunity to invite our Director of South India, Janaka Pushpanathan, to come and say a few words and set context for the next two sessions. Okay, we'll play it. Good morning, everyone, and vanakkam. And thank you very much for attending and being part of the creative economy sessions that we've collaborated with the government of Tamil Nadu and especially Tamil Nadu Guidance. Our sincere thanks to Kuhan, who's somewhere in the room. Thank you so much for collaborating with us and making this possible. We are delighted to be part of the Tamil Nadu Global Investors Meet 2024. We recall participating in 2019, and actually that led to one of British Council's very unique projects with the DDU GKY scheme. It's very interesting that we're back here again in 2024 to partner with the government on such an important topic, as you heard from the wonderful story that the Village Cooking Channel and Cooked shared with you slightly earlier. So we are very pleased to be here. GIM 2024 brings together investors, thought leaders, policymakers, and academia to shape a future leadership role for the state. We are privileged to partner with the Global Investors Meet for the first ever Creative Economy Roundtable with the Government of Tamil Nadu. The panel includes leading arts companies, enterprises and startups in crafts and technology, and these offer immense possibilities for the individual artists and arts communities. The roundtable has been curated as a first step in the direction towards a policy on creative economy. We hope that we actually have had two roundtables earlier, and some of our colleagues have been part of that as well. Tamil Nadu is focused on attracting investments into the state ecosystem, and like some of you may have heard, during the inauguration, the Chief Minister sort of explained his vision for the trillion-dollar economy of Tamil Nadu and looking at employment against competing technologies. So there is a dire need to address skilling in the industry, especially technical skills and arts management. Intersection with gender, equality, diversity and inclusion, and climate considerations are super important to keep in mind whilst planning, and we hope that we'll be able to engage in dialogue with the state to be able to achieve some of these things. There are also deliberations from these two roundtables and the panels that you'll witness shortly, and these hopefully will lead to a collaboration at a policy level with the state. And these roundtables and panels will also highlight the need for digital innovation and contribute to the development of appropriate regulatory frameworks for public-private investment and infrastructure development, like you heard several dignitaries speak at the inauguration yesterday. There are two consecutive panels, and they'll cover the following themes. One is around crafts and tourism at the center of sustainable development. The panel will aim to discuss the potential of artisans contributing to a broader cultural industry and sustainability, the role of institutions, which is very important, including small and medium enterprises, in driving this forward, and pathways to reach out to national and global audiences and investment. The second one is on creative arts and technology. I know it's very dear to many of you in this room. It will also discuss how arts and technology can come together, and by coming together, how they can become an innovative medium to create sustainable and creative expression by blurring the boundaries and going to interesting place of expression and enterprise. The panels will also reflect on the value that artists bring to the development of emerging and advanced technologies, both directly through impacting the development of technology itself, but also indirectly through influencing our shared understanding of what technology can indeed do and what sometimes could be a limitation as well, and some of the challenges as well. I want to also sort of say a little bit about how we've gotten here. It will be very short. So we partnered as
as part of the India-UK Season of Culture, we partnered with Mr. A.R. Rahman's KM Conservatory of Music, and we've got our country director, who's also the Minister for Cultural and Educational Affairs, Alison Barrett, in the audience. And we've put together a whole series of activities and programs that sort of touched the length and breadth of India and brought so many artists and artisans together. And one of the key moments in that journey was the Concert for Friendship. So the first music roundtable happened then, and Mr. Kuhan, who is present in the audience, participated on behalf of the government. We also had several UK participants as well as Indian participants talking about how music policy can be structured, can be reimagined to create a sort of way forward for creative economy policy in the state. We also did another one subsequently along with, I don't know whether Adam is there in the audience, but if you're there, wave out. I don't know, okay. So we again partnered with KM Conservatory of Music, and we had a second music roundtable, and our Director of Arts participated, Ruchira, who's here, and we also discussed, we took from that first panel and discussed how policy can be made more inclusive, looking at gender at the heart of policy making, and also looking at inclusive and sustainable practices. So those two reports will be released now, and we are very delighted that we have IAS Officer Mr. Anand here with us to be able to release those reports. The roundtable was a brilliant prelude to the fourth South Asia Regional Conference that we partnered with KM Conservatory. And also, I think the British Council has played a really pivotal role in the G20 culture meetings, where we've been able to work with the Ministry of Culture at the center, also with several state departments to see how we can make a dent into policy making, especially on creative economy and cultural industries. So I will stop there. And Rohan, do you want to sort of come back and... Thank you, Janaka. Do stay on stage. We're very excited for this moment. It's been a year in the making to launch both these reports, as Janaka mentioned. We'd also like to invite Mr. Anand, sir, please join us on stage. Also like to invite Country Director, British Council, Alison Barrett on stage, and Ruchira Das, Director, Arts, British Council on stage to launch this report. Could we have that slide, please? There we go. So you'll find these reports in your packs that you've got, in the bags as well. Feel free to have a look at it. Yes, go ahead. Right in the middle, and you can undo the ribbon to officially launch it. Big round of applause. Thank you so much. That was delightful. We're going to begin session 1, which focuses on craft and tourism at the Center of Sustainable Development. Welcoming and requesting Ruchira Das, who's going to moderate the panel, to stay on stage. And we'd like to welcome our panelists to come on stage as well, because without you, there would be no conversation. Deborah Thiagarajan, Chairperson of Madras Crafts Foundation and Director of Dakshin Chitra. Everyone, feel free to warm your hands. The auditorium's quite cold. Mr. Sriram V, entrepreneur and historian, thank you for being here. Ms. Alison Barrett, who's already on stage, our Director, India-British Council, and Ms. Visai Lakshmi Ramaswamy, founder, MRMRM Cultural Foundation. Thank you so much for being here. And before you start, Ruchira, I'd like to just acknowledge our wonderful sign language interpreters. Thank you for being here. Courtesy access for all. Absolute pleasure to have you all here. Over to you, Ruchira. Thank you.
Hello. Yes. Good morning, everyone, and I'm so delighted to be here with in this beautiful room with all of you, and at this wonderful on this wonderful occasion. This is going to be a very short panel, so I'm not going to speak to Alison Barrett. If you could start off the session by sharing your thoughts on global thinking around sustainability and how it links to culture, specifically maybe some examples from the UK. Great, thank you very much, Vanakkam. It's a very happy occasion for me to be back here in Chennai, where I lived from 2008 to 2011. So coming to Chennai for me is a little bit like coming home. So thank you very much for joining the session today. I'm really pleased to be here with you all. So as Ruchira and Janaka said, I'm the director of the British Council for India, and I'm very fortunate to be in this position because it's an organization which spans culture, education and language, all three areas that are really critical for addressing the global challenges, sustainability being one of them. And I say this all the time, so my colleagues will have heard this many times, but I see global issues like the climate crisis. They're not just actually a climate crisis, they're a cultural crisis, they're an educational crisis. And they need solutions from culture and from education in order to really make a difference. And that's why I'm so pleased to be here with you today. So if we don't change our behaviors, if we don't improve our knowledge, if we don't look to solutions, we're not going to achieve the kind of inclusive growth that we're all searching for. So culture-led solutions are absolutely critical to everything we do. We saw that culture is a key driver for the Sustainable Development Goals, very clearly outlined in the G20 Culture Summit Declaration. We saw very clearly from COP28, it's the first time that culture has played a reasonably prominent role at the COP28 discussions, and we hope that it will continue to improve over time. But culture is also absolutely vital for global economies and for local economies, and it's really critical that we think about the ways that culture can drive livelihoods and improve the life chances of young people. So in the UK, 1 in 14 people work in the creative industries, and our recently published creative industry sector vision aims to increase the number of people working in those sectors by 1 million before 2030. We have a huge number of different strategies to do that. I know that in India also the creative sector, I think, is the second largest employer in India, if I'm not wrong. Things like in the UK, the Creative City Clusters intervention is a way of trying to increase employability for young people across sectors, but driven by culture. And we know that culture can really Aldavan Pavilion, and I can see that Tamil Nadu is also doing similar initiatives to really support cities and their development. So the British Council, there are 3 things that we're doing, and then I'll hand back over to you, Ruchira. 3 things we're doing. We have a global program called the Climate Connection, which is really putting culture and education at the heart of solutions. We're working with the CBSE to integrate climate and sustainability into the curriculum for grades 6 to 10 across the country. We are launching a new grant scheme called New Landscapes, because we understand that small and medium enterprises are really the lifeblood of innovation across the country, across both our countries. And so we have launched a new grant scheme that will enable young people to apply for funding to support research and development looking at sustainable fashion. And we are also working with organisations such as Fashion Revolution to map out the sectors in India and the UK to understand where partnerships and collaboration between both our countries can really make a difference. I'm really looking forward to hearing from the panellists and to seeing how we can do more to support this sector to really thrive moving forwards. Thank you. Thank you, Alison. I think solutions from culture is something that we could all do well to keep in mind. I'll move to Dr. Deborah Tyagarajan. You know, we all know of the fabulous institution, Dakshina Chitra, and I wanted to ask you, what do you think can be a bigger role for a living museum that connects craft practices and tourism? How can they bring the spotlight on intangible cultural heritage, linking it to the global dialogue on sustainability? Thank you. Is it working, I hope?
As you know, museums are great brand ambassadors for countries. And we hope that the creative economy in Tamil Nadu will foster more active, visitor-friendly, and internationally renowned museums, because that's what will drive the economy. If you look around the world, museums, and I'm talking about international quality museums, they bring in billions of dollars. They bring in billions of dollars through expanded jobs, through new hotels, restaurants, boutiques, a lot of craft organizations, small manufacturing, and I think that Tamil Nadu has a chance to have that happen also. Museums have a global connection. There are many alliances which bring museums together and help in training, from UNESCO, ICOM, alliances like the American Alliance of Museum and European alliances, and Asian alliances also. And one of the main issues, of course, that museums are looking at today is sustainability. And here I think India has a very good opportunity to be a forerunner in communicating sustainability. We have, of course, through our exhibitions, most of our exhibitions are handmade. So they were made at a time when there was much more importance given to nature. And India is also very lucky that we have so many living, skilled artisans, and that interconnection between visitors and artisans, I think, is very important for stimulating both the artisan and the visitor in appreciation and in more skills. And I think as a museum, one of the things we can do is to be a major platform for workshops and development for artisans, because they will need more e-marketing help. They need help with more materials, different materials, design, packaging. And I think that the Tamil Nadu government should work on really fostering experts who can actually tackle some of these situations. We are a platform already, we have collaborations with a lot of NGOs and women's self-help groups for marketing at the campus. And I hope that, since it's a business thing, I hope that both corporates and Tamil Nadu government looks at how they can utilize craft in their offices and what they can do. We hope that there's a good future for artisans. They are actually one of the main indicators of our culture and our identity. Thank you. Thank you so much. And yes, I think alliances and interconnectedness that you spoke about are such key things to keep in mind. And whether it's between artisans, whether it's national and international connectedness, or like you said, with the government and the artisans as well. So thank you for sharing your thoughts, Deborah. I'll move to Mrs. Sriram V. What has your experience been in using traditional art form as a tool for education and development? And how do you think the intangible cultural heritage of India can help to address some of the global challenges around sustainability? See, the first thing is that I have never experienced such an encouraging response as I did in anything else that I did other than this activity of telling the story of Tamil Nadu at various heritage forums and walks that I conduct. And I believe that there is a very strong demand for this. People are very curious to know about their stories, their past, and there are people from outside who also would like to know about the story of our region. So I think there is a huge amount of requirement for this kind of thing. But at the same time, when you're looking about sustainability, I guess we are looking at eco-friendliness of the whole thing, and then we are looking at friendliness itself without communal divides, religious divides, fights, etc., etc. And then the third method of how we get across this entire story to a larger public. So, and I think, firstly, I think there is a story out there that needs to be told. That is the first thing. Chennai, for instance, or Tamil Nadu for that matter. Take, for instance, Chennai, the fact that in 375 years, there's not been a single communal riot in this city. We don't have a record of a single inter-community strife. Is this not a story that needs to be told? Sustainability. When you're looking at communities coming and living over here, this is the only city of India where this has not happened, and people have come from everywhere and they have lived happily. Secondly, the first city in the whole country where
housing based on community was banned not 100 years ago, in 1730. Chintadripet was that area where people were not allowed to build houses based on community. It had to be communal living on a much larger scale. So these are stories that need to be brought out and told. And in my opinion, the easiest way to go about it is to go on a walking tour of, you know, encouraging people within every locality and every community. You need to have spokespersons to come out from every area. Why can't Thiruvanmiyur have a person? Why cannot Taramani have a person? Today, you know, you go to Pudukkottai, for instance. I was there the last month. So many historic monuments with nobody to tell you a single thing about it. You just walk around, you pick up broken pieces of information that are available on YouTube or on blogs and things like that, and then you piece together a story. So in my view, having spokespersons from individual communities, so that becomes sustainable. You're not having somebody coming in from outside to talk about it. B, that person or that group earns money based upon what they are doing. They become proud about their heritage. It's exactly what happens in England. Every house has got a blue plaque, then people are proud about the blue plaque, they talk about it, and then gradually, you know, there is a transformation. The same thing needs to be done over here. And thirdly, use the electronic media. Use social media to take forward the story and make sure that it is available in multiple languages for people. I think with this, we have got a winning formula. That's it. Thank you so much. Yes, I think community's role in placemaking is, I think it's wonderful if there are initiatives to recognize community's role in placemaking, and the more we sort of strengthen that, I think there is merit in you know, bringing them into the mainstream conversation around creative market forces and the role of design, and in that balance. And what do you see as the role of craft-based enterprises as a route for women empowerment? And you know, also if I can bring in the sustainability point as well, and how would you link all this? I don't know if can you hear me? Yes. Okay. I work with these women. I work with lots of villages and women, mainly to revive languishing crafts, crafts that we have already lost. My main interest was in reviving the craft, but as I was working, I realized that unless the craftsperson is sustained and they have a livelihood, the craft is anyhow going to die. So my languishing crafts projects have all become livelihood projects now. I work in several villages, and we do all the things that you have just mentioned. We work with the natural, mainly with the Palmyra basket or the Kottan of Chettinad. I work in that area in Sivaganga district in several villages. When we started, I only, with great difficulty, got 5 people, but now we have about 125 with me. This is our 24th year. They all make a living out of this basket making. They earn as much as the men today in the village. They've gained a lot of respect. They have traveled all over the world. They have traveled all over India with exhibitions. It's given them great exposure and so confidence. They are respected highly now in the villages where earlier they had never stepped out of their houses. We have several communities living in the village, and in the beginning I had a lot of trouble communicating between all of them. But now all of them work together, so that has given us the village has helped us to build a center. So that is, the community has been helped like that. We work with palm leaf, which is a natural fiber, and the palm tree doesn't suffer in any way. It resurrects itself. And everything we use is natural, except of course the dyes. We work with natural dyes also, but we also use commercial dyes. But otherwise everything is handheld machineries or whatever. We have no need for electricity. And the only thing we use is a little bit of firewood for the dye bath. There's hardly any wastage. We don't waste any palm leaf. For the bigger products, if there's anything left over, we make smaller ones. We have taught the women to directly market everything themselves today. I mean, to price it,
to know exactly how to cost it and all that. We still have to help them with the marketing, that is what we find. And instead of making individual baskets that each woman would have made, we work in groups so that we take large orders, which is the only way we can make it financially viable. And I believe that if something is not financially viable, it's not going to last. So that is also being economically independent has given them great confidence. We help them to get their money. Earlier we were paying them per piece, but now they said give it to us at one shot because it gets wasted. So now we keep accounts and give them the money on between the 1st and 5th of every month. And it helps them to buy their rations and pay their school fees. And after that, now they are really working well. And we take them on holidays so that they have exposure. So what I feel is that these women, given such nice houses, in a good environment, with good air, good water, there are schools in Tamil Nadu. We have the convenience of good schools nearby, reasonably close, and good primary health centers. The need for them to move into a city doesn't arise if they have the employment where they are. And I think with this kind of thing, if we are able to do it in all over the place, it might make the villages much better places to live in, and they don't have to migrate to the to the cities. And marketing is the only thing. We have now completely digitalized our entire operation from design to accounting, and all our women have mobile phones. So even COVID has taught us that. And from wherever we are in Chennai, we are able to control all the villages and send the designs and market it for them and the orders very smoothly. So we have all our older women they've all been with me for 24, this is my 24th year. They've been with us for 24 years. The older women who cannot work so much now have become our trainers, and they go to all the different places. We have two-wheelers for them to travel from village to village, and we are growing. I was very reluctant to grow in the beginning, but now I realize that I have to do it. And we have documented, research, document, and revive is my policy for my foundation, which I started in 2000. And we have researched and documented all the crafts that we have worked with and the Kotan. We have published some of them. Many more are there due for publication. I think I've answered all your questions. If there's anything else. Thank you so much. What an inspiring journey that must have been in the last 24 years. Congratulations, ma'am. And I think that point that you spoke about empowering people in the village and finding a financially viable solution for them is really one of the fabulous ways of dealing with the situation. And I hope there are many people in the room who are thinking of similar projects who can take inspiration from that. I think it's been really, thank you so much all of you for sharing your views. It's been really wonderful to hear your views where you talk about sustainability, not just in from the environment lens, but also from the very important economic lens as well, because one can't exist without the other. Before I ask anything else, I'd like to invite members of the audience. We are very short on time, so we can take 3 questions. And I would request a volunteer to please help with the mic. If you could kindly raise your hand and also indicate who you'd like to ask the question, if it's to someone in particular. Good morning. I'm Santhanam from Dawn Foundation based at Madurai. We have been regularly organizing what's called a heritage walk, as Mr. Sriram was telling, to many historic places in the South India. And we find now a very good response from the local communities. They feel very proud about their history. As Sriram rightly pointed out, many years back they were not aware as to how culturally rich their villages were, how good their roots were. Now we have been able to dig out through historians from the American College and also Madurai College. They are working closely with us. So that's a fantastic thing, and
like what ma'am said, Sakshi ma'am said, we are also developing kind of ecotourism. We are promoting self-help groups to manage the historic sites so that they get their livelihoods. They need not go to the city in search of livelihoods. All such wonderful work is being done. Besides this, we are also arranging series of historic talks by the specialists. In fact, tomorrow we are organizing the 122nd lecture series on World Heritage and Culture by Dr. G. Setharaman and Dr. V. Vedachalam at Madurai. It's also online link is also there. So what we want is, we want some kind of support because this is generating very good response. We would like to collaborate with the British Council or any institution so that this can be, streamlined and sustainable. We are doing it in a very systematic way, and the response is also quite good. We would like to have your kind of collaboration so that it becomes more, friendly and it reaches through several other social media partners. Thank you. Thanks very much for the information. I think it's great that heritage walks are becoming more and more popular. I go on them regularly in Delhi, where I live. I just wanted to add one point. Bethany Hughes, who's a UK historian, spoke at an event on the creative industries that we held in collaboration with the Nehru Centre in London last year. And she said something I thought that was really, really interesting. It's obvious, but it was interesting. That the talks that she's been doing, the books that she's been writing about Turkey in this instance, and the television programs that she's been making with local historians about aspects of Turkish history are being cited as one of the main contributors to a significant increase in tourism in Turkey. So I think, that's the kind of thing we need to be thinking really broadly. So how can initiatives like we're all talking about today be connected to digital media and to other kind of sustainable economic plans that states or cities might have? So just wanted to add that. Thanks. Good morning. My name is Deepa. I'm with the British Council. My question is to Dr. Deborah Tyagarajan. You made a point about museums, and I think museums are very important cultural spaces, and where communities come together, families come together. Coming from experience of having visited 2 museums over the Christmas break, I don't think even though we have such a rich cultural heritage in our country, our museums are really doing enough, or they're not accessible spaces. I went to a public museum, I went to a private museum, and dilapidated buildings, lack of access, lack of ramp access, no brails, improper lighting, unusable toilets. So if you're talking about, making our cultural heritage something that is not just for international audience, for our own, our own society, our own communities. I feel something more needs to be done. When as a person in that space, what do you think could be done? If I take Dakshina Chitra and what other people have said, the Dawn Foundation and Sri Ram, I think that people are actually hunting for their roots. We have at Dakshina Chitra, most of our visitors are young people, up to about age 40, from their mid-20s to 40, they come with families. So they're looking for their roots. Now, when I said that there are global connections between museums, there are so many opportunities for people to learn how to run museums. Government museums have to be released from the control of bureaucrats. It's a punishment posting to be head of a museum in Madras and in India. When people don't want you in a line position, they send you to a museum. Museums need expertise. They need passionate people who are passionate about culture. If you release them from the restrictions of government, you will find that they grow beautifully. Now, we are a private museum. We're on government land, and government has let us grow as we need to grow. We've grown organically, and we've been supported primarily by corporates. But that's how a museum has to be run. If you have some mentors, some people who are experts who can help you with museums and what has to be done, you'll find that museums will change immediately.
but they have to be released from bureaucratic control and given to the people who know how to run a museum. That's all I can say. It's a slow process. I think it's going on all over India, but that control has to be released. Only then will the toilets be clean, will the exhibitions be beautiful, will it be communicated properly, will there be many programs, and people will do what the public wants, and that's very important. Thank you. Is there any other question before that? Just to add to that, but I think there has been a recognition of museums as important spaces, and there are a lot of government initiatives to not just bring in new energy, but also to collaborate with agencies outside to try and... I'd just like to add that everything need not become a museum also. So, you know, there is this tendency now increasingly that every old building is designated as a museum. Now, that creates a huge pressure when the original museums themselves are not sustainable. What are we going to have with so many other museums? The question is, can they just be living buildings with regular work going on, at the same time having some kind of an electronic guided tour so that people come? It happens all over the world. You've got buildings that are part of regular government functioning, which still encourage visitors to come in, and then they are taken around a tour of a certain set of places, and then they are brought out and left. So if a building remains in use, then it is prone to better toilets, better corridors. The moment it becomes for someone else, then I think it loses the emphasis on keeping everything clean or making everything welcome. So I would encourage buildings to remain in use with government departments, and at the same time encourage visitors to come over a designated area and go back. It's like Visitors' Day in stately homes and things like that, so that kind of thing. Yeah, I think that's a great initiative, and I hope that does get started soon. I think we had one question, sorry. Hello. Welcome, sir. My name is Lalit Kumar, and I am from the CS background, diploma student, sir. I have a small question for you, sir. On your research on historic things in South India and mostly India, what are the main challenges you face, sir? You mean in terms of presenting it or in terms of information? In terms of researching. Actually, நம்ம கோயிலுக்கு போனாலே ஆட்டோமேட்டிக் அந்த நிறைய ஓல்டன் திங்ஸ்லாம் ஃபைண்ட் பண்ண முடியாது. நாமளே அப்புறம் நிறைய மக்கள் என்ன அப்புறம் அடிப்பாங்க. பட் நான் இந்த கேள்விக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், கதைக்கும் ஃபேக்ட்டுக்கும் இந்தியாவில் ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷனே கிடையாது. ஸோ இதை ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுலேயே நமக்கு டைம் ஆகிடும். ஏன்டா இந்த கோவில் 10ஆவது நூற்றாண்டு தானே கட்டப்பட்டது? இல்லை சார், பிரம்மா தான் முதல்ல கட்டினார். ஸோ அதுலேருந்து இந்த சண்டை ஆரம்பிக்கும். ஸோ கிடையாதுப்பா, அது 10ஆவது நூற்றாண்டில் ராஜராஜ சோழன் டைமில் தான் இது வந்தது, இல்லை அதுக்கு முன்னாடி வந்தது அப்படின்னு சொன்னால், இல்லை சார், பிரம்மா தான் இங்கே வந்தார். ஸோ அதுலேருந்து இந்த ஃபேக்ட் வர்சஸ் ஃபிக்ஷன் டிவைட் பண்ணுறது இஸ் a very big challenge in Tamil Nadu, and in India it's even worse. The rest of India it's even worse. இங்கே I would say it is to a certain extent. That is one. Secondly, இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி பொத்தி வச்சுப்பாங்க, வெளியில் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. சார் உங்கள்கிட்ட ஒரு புக் இருக்காமே, அதை ஒரு தடவை பார்க்கலாம், நான் செத்து போனாலும் சரி என் கூட தகனம் பண்ணுங்க அந்த புக்கை, ஆனால் அவங்களுக்கு கொடுத்துடாதீங்க. This is the next, this whole problem of not wanting to share fundamental information, primary information. How does that affect anybody? Primary information I will not share. So then interpretation is the next thing that nobody is willing to do. This lack of point of view completely. So when you start, you begin reading only that, and then slowly you begin to realize that there is an alternate history that is coming up from the ground level. Somewhere you have to match these two and arrive at what you think is your truth. It may not be the truth at the end of the day. So these are the challenges. Thank you. So I'd like to add something to that, please. Yes. No, I find that even when we are doing our craft documentation, I told you we do research, documentation, and then we revive the crafts. Information is there's hardly any information available, and even the oldest people have forgotten everything, and I'm old myself. But there are so many older people who don't know anything. So between the oral documentation that we had and the written documentation we are trying to do now, I don't know how much information is really available. So I'm desperate to just
document whatever is available so that we don't lose even this. And from there, I think we just have to, as you said, imagine, because so much is missing and we really don't have much information of the past. I just want to add that two of her fantastic books that Mrs. Visalakshi Ramaswamy has done. One is Chettiar Heritage, which gives you a complete picture of the entire Chettiar culture starting from one end to the other. And the second one is on the Kotan. As small as the Kotan, such a beautiful book which talks about what little information available. So it doesn't all become Bollywood. And some of them are doing very, very well, but they should be promoted because a lot of cultural, I would say diplomatic excursions and all bring, from other countries, they bring their folk groups with them. And we have wonderful troops, but they need more encouragement. Like artisans, if they don't, as Visalakshi said, if they don't get proper remuneration, if they don't get respect and dignity, the main thing they want is respect and dignity. Then if they get that, they will continue. If they don't, they won't continue their art forms. And that will be a huge loss to the country. So what we do is when lots of students come and work with me in Chettinad, and whenever they come, they stay with me. So they do their own thing, and then they also help us with whatever we are doing. That's one thing. And the other thing is to do with what Debbie said. Like all these folk artists and all of them, it's not only the dance forms, I don't know anything about that, but what I can see is the way the costumes have degenerated, the folk dances. They're really becoming embarrassing now to even look at those costumes. I think we should get, the interested people should get together and try to make it go back to what it originally was. After all, if you're trying to take the dance back to the original, then the costume also should follow. I think that's a good thing to do. Yep. And I agree, it's a really important way of creating connections and supporting livelihoods. I did a homestay trip around Wayanad in northern Kerala, and it still stays with me even today. So some of the ways that we do that at the British Council, for example, we create opportunities for young students to work together over an extended period of time. We brought together 20 students from Edinburgh, from Scottish universities, to work with students from NID in Ahmedabad, and they co-created an exhibition about links between India and Scotland over time. And they put that exhibition on in Ahmedabad, in Delhi, and in Edinburgh. So those friendships will last them a lifetime. We have connections between schools. So one example, again, a Delhi-based one. I'm based in Delhi, so sorry for that. But a school that created a link with a UK school 10 years ago. They still meet every year. They bring students every year. Those students stay with families from the school. They learn different traditions from those families, and again, those friendships last a lifetime. So it's really, really critical. So we have lots of different ways that we do that through our different programs. Yeah. Thank you so much. And on that note, thank you everyone for sharing your views, and thank you all of you for being here. Thank you so much for that. That was fabulous. Just request all our speakers to stay for the second session. Please join us, and then we can give you the mementos at the end of session 2. Thank you so much, Ruchira. Thank you, Alison. Absolute pleasure. We're going to very quickly pivot to our session number 2, just keeping time in mind. I'd also like to quickly thank Rosa, our sign language interpreter, for doing that session. Thank you, Rosa. And we'll have Devraj, who will take over from session 2. Yes. Quick picture, and then we'll begin session 2. Just a reminder, the reports are in your kit that you received when you came in, and there's a brochure as well. Feel free to follow British Council India on Instagram and other social media, as well as visit our website for more information on the work that we do. Thank you so much once again to panel 1. We're going to begin panel 2, which focuses on creativity and technology. I'd like to welcome our moderator, Janaka Pushpanathan, Director, British Council South. She'll be chairing the panel this morning. Our panelists, please do come on stage while they refurbish the
refreshments. Ms. Archana Prasad, founder and CCO GUI.ai. Bijoy Arpotharaj, founder and CEO of Phantom X FX. Samir Seth, Director Marketing, India Dolby Digital Laboratories. And Ms. Mala Manyan, Producer, Executive Producer, and COO, iGene. Thank you so much for being with us. This is panel 2. Hello, check. Is it work? I mean, can you all hear me? All right. All right, without waiting for water to be changed, let's begin. This panel is on creative arts and technology, and we have an amazing array of panelists, everyone doing something really exciting in their own fields. And also, I think in our pre-panel catch-up, we had some really interesting discussions around gender and participation of women and other things. So my first question is to Archana. And hi, Archana. And Archana is based in Bangalore and Seattle, and welcome to Chennai. Can you tell us about how to make technology more accessible, considering your own journey with technology and creative arts? And how does one sort of, look at what kind of value do they sort of contribute to the entire creative economy ecosystem, and your experience of doing this in your day-to-day work as well? Thank you, Jennifer. That's all working. Thank you so much. Just a quick little bit about what we do. We're called GUI.ai, and we're a low-code orchestration platform that enables people, both creative sector people, but also novice developers, to come in and use, learn, tweak, and create their own unique workflows for their own need. We also support enterprise clients, so that's just a bit of a background about what we do. To Janika's question, I think I'm a big fan of culture leading tech. I come from the arts and arts sector primarily, and then kind of deep dived into technology several years ago. GUI.ai is actually a very good example of an arts project, a digital arts project that was supported initially by the British Council, that is now a fully functioning startup, registered both in India and the US. In fact, we're going into our Series A funding after our seed round this year. So any investors in the room, please get in touch with me. A couple of examples that specifically speak to Janika's question, I'd say, is one, we built out a low resource language model. And what that means is effectively a lot of countries, especially India, we have hundreds, I think more than 700 languages, several of which are underserved when we look at AI models in particular. So what we have done is built out a leaderboard which allows people to compare language models that are translation and speech models for their unique use. They can bring data from their own users in languages that are not supported currently by the larger models, and then train it more so. And what we've seen in that is that, and we're doing this in partnership with IISc's Art Park and the Nilekani's Ekstep Foundation. And what we've already started to see is that this might itself push these larger language models like Bhashini and AI for Bharat to focus more on some of these lesser focused on languages. Another one, and the one dear to my heart, is Farmer.chat. It's a chatbot built on large volumes of data, both text, video, and audio, gathered over, I think, over 2 decades by our partner Digital Green. This chatbot can speak in multiple languages and is accessible to 4 million farmers across India, Ethiopia, and Kenya. And anecdotally, actually, we've had more than 35,000 conversations that have happened since we demoed it at the UN National Assembly last year. And the majority of which
actually are from women farmers, actually accessing and talking to the bot at night after their long day of work. And so I think these two examples give you a sense of the potential of what we can do for the development sector, for, speaking to what the previous panelists were talking about, the documentation of crafts,